ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ടു അനദർ KPH പോഡ്കാസ്റ്റ്. ഇന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഹിസാമാണ്. ഹിസാം എൻട്രി ആപ്പിൻ്റെ ഫൗണ്ടറാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഹിസാമിനോട് ചോദിക്കാം, എൻട്രി എന്താണ് കറണ്ട് സ്റ്റേറ്റസ് എന്ന്. ഹായ് ഹിസാം. We were at like 1 lakh users then. Oh. Karikku, I think we figured out Karikku very, very early, right? Karikku, I think, was around 200,000 subscribers, 2 lakhs subscribers ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. If you remember, തെരാപാര എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഒരു സീരീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, റൈറ്റ്? പെർഫെക്റ്റ് ഫിറ്റ് ആയിരുന്നു എൻട്രി. കാരണം 4 ജോലി ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ അവർ തെരാപാര നടക്കുന്നു, എന്നിട്ട് ഇവൻച്വലി അവർക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നു, റൈറ്റ്? സോ ദാറ്റ് വാസ് എ പെർഫെക്റ്റ് ഫിറ്റ്. സോ എനിക്കൊന്ന് ആദ്യത്തെ 14th എപ്പിസോഡിലെന്തോ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ, റൈറ്റ്? അതിൽ again the entry app got introduced. Competition, again, there are two types of competition, like one like bigger competition and smaller competition, right? So we've always believed that വലിയ കോമ്പറ്റീഷനെ കണ്ട് പേടിക്കാൻ പാടില്ല, ചെറിയ കോമ്പറ്റീഷനെ യു കാണ്ട് ലുക്ക് ഡൗൺ ഓൺ, ലൈക്ക് അഹങ്കാരവും വരാൻ പാടില്ല, റൈറ്റ്? യു വിൽ ഹാവ് ടു ലേൺ ഫ്രം ബോത്ത്. കേരളത്തിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഈ PSCയുടെ കുറേ ലൈക്ക് അഗൈൻ കുറേ എവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും PSCയുടെ ഒരു ചെറിയ പോസ്റ്ററെങ്കിലും ഉണ്ടാവും, റൈറ്റ്? LDC എക്സാംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ പോസ്റ്റേഴ്സ്. ലൈക്ക് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് വുഡ് ഹാവ് ബീൻ ദി ലൈക്ക് among all posters that we see on roadsides, I think PSC would have dominated. ഇപ്പോഴത്തെ കഥ അറിയില്ല, ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ആ സമയത്ത് ഭയങ്കര PSC എല്ലായിടത്തും കണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ Byju's, I think, is a company that kind of set the foundations for a lot of other Edtech, including Entri, right? കാരണം എൻട്രി ഇന്ത്യയിലേക്ക് കുറേ Edtech ഫണ്ടിങ് വരാനുള്ള കാരണം Byju's ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ടു ഡിഫറെൻറ്റ് റീസൺസ് they are here right now. But I would say Byju's is seen as an exception right now, right? Byju's പറ്റിയ പ്രശ്നങ്ങൾ is not largely affecting other Edtechs right now. If you take any government office in Kerala right now, there would be one entry app user, right? അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇമ്പാക്ട്, again, word of mouth has been very, very useful, right? So ആൾക്കാർ ഒബ്വിയസ്ലി ഗവൺമെൻറ് ജോലിക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവരെ കുടുംബത്തിലോ ഫ്രണ്ട്സ് സർക്കിളിലോ ഗവൺമെൻറ് ജോലി ഓൾറെഡി കിട്ടിയ ആൾക്കാരോട് ചോദിക്കും, entry app user മിക്കവാറും ആയിരിക്കും, right? They tell them to install the entry app and then come back. And learnings are massive, right? കാരണം കോമ്പറ്റീഷൻ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, ദ സ്റ്റഫ് ദാറ്റ് ദേ ആക്ച്വലി ഡു ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് ആർ പ്രാക്ടിക്കൽ. ലൈക്ക് തിയറിയും പ്രാക്ടിക്കലും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ആണ്, റൈറ്റ്? വി ക്യാൻ ലൈക്ക് റീഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ബുക്സ് ആൻഡ് ലൈക്ക് ലിസൺ ടു എ ലോട്ട് ഓഫ് പോഡ്കാസ്റ്റ്, ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ലൈക്ക് റിയൽ ഗ്രൗണ്ട് എക്സിക്യൂഷൻ ഇൻസൈറ്റ്സ്, കോമ്പറ്റീഷൻ ഈസ് ബെസ്റ്റ്. കോമ്പറ്റീഷൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നോക്കുന്നത് അടിപൊളിയാണ്, റൈറ്റ്? കേരള PSC എക്സാം സിസ്റ്റം ശരിക്കും എഫിഷ്യൻ്റ് ആണോ? പല ഫീഡ്ബാക്കും പലയിടത്തും കേൾക്കുന്നുണ്ട്. സോ വാട്ട് ആർ യുവർ തോട്ട്സ്? ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിലെ സ്പോൺസർ കീ വാല്യൂ സിസ്റ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൊച്ചിയിലുള്ള കമ്പനിയാണ്. 120 പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് ഇവർ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതും ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ടീമാണ്. ഇവർ ഏജന്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ഏജൻസ് ഒക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പയനിയേഴ്സും കൂടിയാണ്. ഇവർ ഓൺ പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിട്ടുള്ള കോഫി എന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഭയങ്കര ട്രെൻഡിങ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവരുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടീം അവരുടെ ഓഫീസ് നമ്മൾ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പല അവസരങ്ങളിലായിട്ട്. ഒരു സിംഗിൾ ഫ്ലോർ ഓഫീസാണ്, ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കൈൻഡ് ഓഫ് കൾച്ചറായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല ലേണിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ്. ഒരു ഹയറിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ മേക്ക് ഷുവർ ചെക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട്. ആൻഡ് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ലേൺ മോർ അബൌട്ട് കീ വാല്യൂ ആസ് വെൽ, ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. നൗ ബാക്ക് ടു ദി വീഡിയോ. ഹായ് ഫെലിക്സ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. കുറേ പ്രാവശ്യം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്കിത് ഇവൻച്വലി ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ടു ആക്ച്വലി ഷൂട്ട് ദിസ്. Entri, again, maybe I'll start with what we're building at Entri, right? So നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന സെഗ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഐ തിങ്ക് ദർ ആർ ക്ലോസ് ടു 40 crore people in India who are not proficient in English, but if they get the right kind of learning experience in their own language, right, in their own local language like Malayalam, Tamil, Kannada, Hindi, Telugu, etc., they can improve their employability chances, right? അതാണ് എക്സാക്ട് പ്രോബ്ലം ഓഫ് സെഗ്മെൻറ്റ് ദറ്റ് we're addressing, right? And what we're building at Entri is അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. We provide learning programs in local Indian languages that would help our users upskill and be ready for a job, right? Simply പറഞ്ഞാൽ അതാണ്, ലൈക്ക് പ്രോബ്ലം സെഗ്മെൻറ്റ് അതാണ്, നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്താണ്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ബീൻ ലൈക്ക് 6.5-7 years building Entri. Cumulatively, we've got 1.5 crore users across these 5 languages, out of which 8 lakh are paying users, 8 lakhs paying users, right? Yeah, that's a brief about what we're building at Entri. And the reason that we've been able to grow really, really fast is vernacular languageലാണ് എല്ലാം കൊടുക്കുന്നില്ല, റൈറ്റ്? ആസ് ഐ മെൻഷൻ, എല്ലാം മലയാളം, തമിഴ്, കന്നഡ, ഹിന്ദിയിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസസ് കൊടുക്കുന്നുള്ളത്. ആൻഡ് we get users from different demographic, right? So അധികം ആൾക്കാരും like I would say 50 to 60% of users that we get are people who are not
പ്രൊഫഷൻ ഇംഗ്ലീഷ്, അവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, റൈറ്റ്. ദേ വാണ്ട് ടു ലേൺ ഇൻ ദിയർ ഓൺ ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജ്. അതിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് കരിയറിൽ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഒരു പുതിയ സ്കിൽസ് പിക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ, ഒരു സ്കില്ല് പിക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, റൈറ്റ്. ബട്ട് വി ഓൾസോ ഗെറ്റ് അറൌണ്ട് 35-40% ഓഫ് ദി യൂസേഴ്സ് ഹു ആർ ഗുഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ബട്ട് ദേ വാണ്ട് ടു ലേൺ ഇൻ ദിയർ ഓൺ ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജ്, റൈറ്റ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജോ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ തമിഴ്നാട്ടിലോ ഒരു ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന മീഡിയം മൊത്തം ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ്. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും ഗൈഡൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കും, പക്ഷേ we are actually taught in like local languages, right? So people are actually used to learning in their own local language even if they are good in English, right? അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ കുറേ യൂസേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. They want to learn in their own local language, right? So I can speak English, can understand English, but even if I get good learning content in Malayalam, I prefer that to English, right? അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ കുറേ യൂസേഴ്സ് ഉണ്ട്. 35-40% of users come from that background. Yeah, so that's what we're doing at Entri. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇഫ് യു വേർ ടു ഗോ ബാക്ക് എന്താ ഈ ഒരു ജേർണിയിൽ സ്കൂൾ ചൈൽഡ്ഹുഡ് സമയത്തുള്ള ഒരു ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് പിന്നെ ഇവഞ്ചലി ആ ഒരു പാത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു? സ്കൂളിലെ സമയത്ത് അഗെയിൻ സ്കൂളിലെ സമയത്തുള്ള ജേർണിയും ഡയറക്റ്റ് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ലൈക്ക് ബട്ട് ഐ വുഡ് സേ ഞാൻ കാസർഗോഡാണ്, എൻ്റെ വീട് കാസർഗോഡാണ്. അപ്പോൾ കാസർഗോഡ് നിന്ന് അവിടെ തന്നെയല്ല മൊത്തം പഠിച്ചത്, റൈറ്റ്. സ്കൂളിങ്ങും എഞ്ചിനീയറിങ്ങും മൊത്തം എഞ്ചിനീയറിംഗ് LBS കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കാസർഗോഡാണ് പഠിച്ചത്. അത് ഒരു ഒബ്വിയസ്ലി പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ആയിട്ട് എൻ്റർപ്രണർ ആവണം എന്നുള്ളൊരു ഇത് തോട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ലൈക്ക് വൺ തിങ് ലെഡ് ടു ദി അതർ. ലൈക്ക് LBS കോളേജ് ജേർണിയിലാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങുന്നത്, SMS Gyan എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, റൈറ്റ്. അപ്പോൾ അത് ആ സമയത്ത് ഒബ്വിയസ്ലി ഗൂഗിൾ ഫേസ്ബുക്കൊക്കെ തുടങ്ങിയ സമയമായിരുന്നു. അപ്പോൾ വി ഗോട്ട് ഇൻസ്പയർഡ് ഫ്രം ദാറ്റ് സ്റ്റോറി ആൻഡ് ലൈക്ക് SMS Gyan എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നമ്മുടെ കോളേജ് ഫൈനൽ ഇയർ പ്രോജക്റ്റ് ആയിരുന്നു. വിക്കിപീഡിയ ത്രൂ SMS കൊടുത്തിട്ടാണ് ആദ്യം തുടങ്ങിയത്, റൈറ്റ്. ആൻഡ് ദെൻ വൺ തിങ് ലെഡ് ടു ദി അതർ, ഇറ്റ് ബിക്കെയിം ഇവൻച്വലി ലൈക്ക് ഹ്യൂജ് സക്സസ്. ബട്ട് ഐ വുഡ് സേ ആ ഒരു അഗെയിൻ ദ ഇൻസ്പിറേഷൻ വാസ് ഓക്കെ, ക്യാൻ വി ബിൽഡ് സംതിങ് ലൈക്ക് ഗൂഗിൾ. ഒരു പൊട്ടത്തരമായിരുന്നു, റൈറ്റ്. കാരണം നമ്മൾ വിചാരിച്ച 6 മാസത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു ഗൂഗിൾ പോലത്തെ ഓഫ്ലൈൻ സാധനം ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ട് സ്കെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത്, റൈറ്റ്. ആ ഒരു പൊട്ടത്തരത്താണ് തുടങ്ങിയത് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പിലേക്ക്, റൈറ്റ്. സോ ആൻഡ് ദെൻ വൺ തിങ് ലെഡ് ടു ദി അതർ. SMS Gyan നല്ല രീതിയിൽ ഗ്രോ ആയി. പിന്നെ eventually we had to kind of wind it up. But that's how we started, right? And then that connected to Entri, right? So the biggest learning that I got from SMS Gyan was the advantage that we have as Indians is the population, 1.4 billion people, right? Well, the way we scaled SMS Gyan, I think we got to 10 million users pretty fast. The learning was ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഈ ലാർജ് പോപ്പുലേഷന് the problem സോൾവ് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ടെക്നോളജി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ഗെറ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് യൂസേഴ്സ് pretty quickly, right? That was the biggest learning that I got from SMS Gyan, right? And whatever I wanted to do next, I wanted to do in the same theme, right? Solve a problem that affects a large number of people in India using technology. Obviously education is still one of the top issues in India. So we knew that if we could figure out a problem in education and solve it using technology, we'll get a lot of users pretty quickly, right? അങ്ങനെയാണ് എഡ്യൂക്കേഷനിലേക്ക് വരുന്നത്, right? And before Entri, me and my co-founder Rahul started with a dashboard for coaching institutes. കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിലെ അടുത്ത ടീച്ചേഴ്സിനും സ്റ്റുഡൻസിനും വേണ്ടിയിട്ട് എക്സാംസ് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമായിരുന്നു. സോ ടീച്ചേഴ്സ് കുഡ് ആക്ച്വലി സ്റ്റാർട്ട് an exam in a particular topic, say 30 questions, difficulty level, etc. set ചെയ്തിട്ട് ഒരു എക്സാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡാഷ്ബോർഡിൽ നിന്ന് സ്റ്റുഡൻസ് വുഡ് ഗെറ്റ് ദോസ് എക്സാംസ് ഓൺ ദർ മൊബൈൽ ഫോൺസ്, റൈറ്റ്. അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് എക്സാംസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ടീച്ചേഴ്സ് വുഡ് ഗെറ്റ് എൻ ഐഡിയ ഏതൊക്കെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഏതൊക്കെ വീക്കാണ്, ക്യുമുലേറ്റീവ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ദി ക്ലാസ് യൂസിങ് വിച്ച് ദേ കുഡ് ഇംപ്രൂവ് ദ ടീച്ചിങ് ആൻഡ് ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻസൈഡ് ദ ക്ലാസ് റൂംസ്. അങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയത്, റൈറ്റ്. ഒരു B2B പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട്. B2B ആയിരുന്നു, ലൈക്ക് പ്രോപ്പർ B2B ആയിരുന്നു. അത് ഒരു 1.5-2 വർഷം ഓടിച്ചു. വി ഹാഡ് അറൌണ്ട് 100 teachers and 1,000 students using the platform. But we could not scale it beyond that point, right? അത്യാവശ്യം റവന്യൂ ഉണ്ടാക്കി, ലൈക്ക് ആദ്യത്തെ 1.5-2 വർഷത്തിൽ ക്ലോസ് ടു 65-70 lakh rupees റവന്യൂ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു, റൈറ്റ്. ബട്ട് ദ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദറ്റ് റവന്യൂ കെയിം ഫ്രം ലൈക്ക് വൺ സിംഗിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്കെയിൽ കണ്ടില്ല അവിടെ, റൈറ്റ്. അതുപോലത്തെ കൂടുതൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിലേക്ക് സ്കെയിൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാഡ് ടു കൈൻഡ് ഓഫ് ബിൽഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഫോർ ദാറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് വേണ്ടി കുറേ ഫീച്ചേഴ്സ് ബിൽഡ് ചെയ്തു. ആൻഡ് വേറെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് വേറെ ഫീച്ചേഴ്സാണ് വേണ്ടത്. ആൻഡ് ദർ വാസ് ലൈക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം, ദിസ് വാസ് 2017-18, പ്രീ കോവിഡ് ആയിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ടീച്ചേഴ്സിന് ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷനിലേക്ക് ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദേ കൈൻഡ് ഓഫ് ഫെൽഡ് ദാറ്റ് ദേ ആർ ബെറ്റർ ദൻ ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് എക്സെട്ര, റൈറ്റ്. അപ്പോൾ അവരൊരു ചെറിയൊരു ഈഗോ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുമ്പോട്ട് സ്കെയിൽ ചെയ്യാൻ
അത് മാത്രമല്ല വേറെ കുറേ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ലൈക്ക് ഒബ്വിയസ്ലി ഒരു കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവിടുത്തെ പേരൻസ് സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവരും കൺവിൻസ് ചെയ്തിട്ട് സിംഗിൾ പേജിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു. റൈറ്റ്. സോ ഡ്യൂ ടു മൾട്ടിപ്പിൾ ഫാക്ടേഴ്സ് വി കുഡ് നോട്ട് സ്കെയിൽ ദാറ്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് വെൻ വി ഡിസൈഡ് ടു പൈവറ്റ്. റൈറ്റ്. ആ സാധനം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലൈക്ക് B2B ഫോർ കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഐ തിങ്ക് ഐ പേഴ്സണലി വിസിറ്റഡ് അറൌണ്ട് 100 to 150 കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അക്രോസ് കേരള, കർണാടക, തമിഴ്നാട് മാർക്കറ്റിംഗ് സെയിൽസിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് വെൻ ഈ കേരളത്തിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഈ PSCയുടെ കുറേ കുറേ എവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും PSCയുടെ ഒരു ചെറിയ പോസ്റ്ററെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. റൈറ്റ്. LDC എക്സാംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ പോസ്റ്റേഴ്സ്. ലൈക്ക് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് വുഡ് ഹാവ് ബീൻ ദി ലൈക്ക് among all posters that we see on roadsides, I think PSC would have dominated. ഇപ്പോഴത്തെ കഥ അറിയില്ല, ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ആ സമയത്ത് ഭയങ്കര PSC എല്ലായിടത്തും കണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ഡാറ്റ ഒന്നും ഇല്ല. റൈറ്റ്. PSCയിൽ ഇത്ര യൂസേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് എന്നൊരു ഡാറ്റ അധികം ഒന്നുമില്ല. റൈറ്റ്. സോ ബട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് ഹഞ്ച് ഓക്കെ. ആൻഡ് ദ അതർ തിങ് ഇസ് PSC കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ്. റൈറ്റ്. ഇഷ്ടംപോലെ കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. റൈറ്റ്. അത് PSCക്ക് മാത്രമല്ല, സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് അങ്ങനത്തെ ഓഫ്ലൈൻ കുറേ കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് മെഡിക്കൽ എൻട്രൻസ് എക്സാംസ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഐ സോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 10, 25, 30x മോർ PSC കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ്. റൈറ്റ്. സോ ആ ഒരു ഹഞ്ചും ഒരു വെച്ചിട്ടാണ് PSCയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത്. ആൻഡ് വി സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് ജസ്റ്റ് എ സെറ്റ് ഓഫ് മോക്ക് എക്സാംസ്. റൈറ്റ്. PSC LDC എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എക്സാം ഉണ്ട്. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ LDC മാത്രം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേരളത്തിൽ അറൌണ്ട് 15-20 lakhs ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. റൈറ്റ്. ഒറ്റൊരു എക്സാം. റൈറ്റ്. കമ്പയർ ദാറ്റ് ടു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് മെഡിക്കൽ എൻട്രൻസ് എക്സാംസ്. റൈറ്റ്. എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെഡിക്കൽ ആ സമയത്ത് അക്രോസ് ഇന്ത്യ 15-20 ലക്ഷം ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ അതേ നമ്പർ ഓഫ് ആൾക്കാർ LDC മാത്രം കേരളത്തിൽ ഇരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ദർ ആർ മോർ ഗവൺമെൻറ് ജോബ് എക്സാംസ് ഇൻ കേരള. റൈറ്റ്. സോ അത് വെച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത്, സെറ്റ് ഓഫ് മോക്ക് എക്സാംസ്. ആൻഡ് ദെൻ വൺ തിങ് ലെഡ് ടു ദി അതർ. റൈറ്റ്. പിന്നെ കൂടുതൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ബിൽഡ് ചെയ്തു, വീഡിയോ ബിൽഡ് ചെയ്തു, PDF നോട്ട്സ്, ലൈക്ക് പ്രോപ്പർ ഒരു ആപ്പ് ഫോമായി വന്നു. ആൻഡ് വൈൽ ബിൽഡിംഗ് ഫോർ ദീസ് ഗവൺമെൻറ് ജോബ് എക്സാംസ് വി ഓൾസോ ഫിഗർഡ് ഔട്ട് ദാറ്റ് ഈ ഗവൺമെൻറ് ജോബ്സ് എഴുതുന്ന ആൾക്കാരിൽ only 0.3% actually get into a government job because it's very, very competitive. Right? Millions of people take these exams for only thousands of jobs. The rest 99.5% or so want a private job. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ അപ്സ്കിൽ ചെയ്യും. റൈറ്റ്. സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ്, കോഡിംഗ്, ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ്, കൊമേഴ്സ് എല്ലാം ചെയ്യും. സോ ഒബ്വിയസ്ലി ആ ഒരു ഫണൽ ബിൽഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വി വർ സീയിങ് എ ലോട്ട് ഓഫ് യൂസേഴ്സ് ഹു നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ഗവൺമെൻറ് ജോബ്സ്. സോ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് വർക്കിംഗ് ഓൺ സ്കില്ലിംഗ് ആസ് വെൽ, സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ്. ആൻഡ് ദെൻ വി ലോഞ്ച്ഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്കില്ലിംഗ് പ്രോഗ്രാംസ് ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഹൗ എൻട്രി ഗ്രൂ. റൈറ്റ്. ഓരോന്ന് ലോഞ്ച് ചെയ്തു, ഓരോ വെർട്ടിക്കൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തു. ആദ്യം കേരളം മാത്രമായിരുന്നു, പിന്നെ തമിഴ് ലോഞ്ച് ചെയ്തു, തെലുങ്ക് ലോഞ്ച് ചെയ്തു, ഹിന്ദി ലോഞ്ച് ചെയ്തു. ദാറ്റ്സ് ഈ ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ്. ഇപ്പോൾ എത്ര സ്ട്രീംസ് ഉണ്ട് എൻട്രിയിലുള്ളിൽ? ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു 15 വെർട്ടിക്കൽസ് ഉണ്ട് അക്രോസ് ഗവൺമെൻറ് ജോബ്സ് ആസ് വെൽ as സ്കില്ലിംഗ്. അപ്പോൾ ഈ വെർട്ടിക്കൽസ് ഐ മീൻ ലൈക്ക് ചോദിക്കാൻ കാരണം വെച്ചാൽ കുറേ വെർട്ടിക്കൽസ് നിങ്ങൾ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, കുറേ നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. സോ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ്? ഇവൻ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഒരു കാറ്റഗറി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹൗ ഡു യു ഡിസൈഡ് വെദർ ടു അറ്റാക്ക് ദാറ്റ് കാറ്റഗറി ദെൻ ഓർ വെദർ ടു ഷട്ട് ഇറ്റ് ഡൗൺ? അങ്ങനത്തെ ഒരു ഹൈപ്പോസിസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? എത്ര വെർട്ടിക്കൽസ് ഉണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് തുടങ്ങുന്നത്? റൈറ്റ്. നല്ല ക്വസ്റ്റനാണ്. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ again there is this interesting thing inside Entri. All our vertical leaders, I think at least 90% of the vertical leaders are coming from an academic background. Right. അവർ അക്കാഡമിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്നാണ് വരുന്നത്. റൈറ്റ്. ആൻഡ് അവർ എൻട്രിയിലേക്ക് വന്നത് ഒരു അക്കാഡമിക് ടീം ഹെഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആൻഡ് ദെൻ വി ഫിഗർഡ് ഔട്ട് ദാറ്റ് they are really good business leaders as well. Right? കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ when most of them are like coming from an offline coaching institute, they've managed a lot of people. Right? അവർ അവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പളിനെ മാനേജ് ചെയ്ത് കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സ്റ്റുഡൻസ് മാനേജ് ചെയ്ത് പാരൻസ് കുറേ ലൈക്ക് basically they manage a lot of people. Right? So they're really good people managers. Right? And when we kind of injected them with business skills, they really took off. Right? About I would say 75 to 80% of Entri's vertical leaders are coming from an academic background, right? And that has immensely benefited us, right? Because they exactly know what to launch, how to launch, and how to target users, right? That has been like a major driver of our growth across different verticals, right? So that's how we decide on what to launch, when to launch, etc. And these guys and girls take the call. സോ ഇതിലിപ്പോൾ ലോഞ്ച് ചെയ്തതിൽ എങ്ങനെയാണ്, ഹൗ ഡു ഡിസൈഡ് വെദർ ടു പെർസ്യൂ ദാറ്റ് കാറ്റഗറി ഓർ സ്വിഫ്റ്റ് ടു അനദർ കാറ്റഗറി? കാരണം ഞാൻ പല കണ്ടിട്ടുണ്ട്, സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ എൻട്രി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫ്ലൈ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പലതും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സോ എൻട്രി ജോബ്സ് ഇപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സോ ഹൗ ഡു ഡിസൈഡ് ആ ഒരു റാഷണൽ എങ്ങനെയാണ്? സോ അഗെയിൻ നമ്മുടെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ട്, റൈറ്റ്? ഒരു സെൻട്രൽ സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ട്. ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു എക്സിക്യൂഷൻ വി ലെറ്റ് ദീസ് പീപ്പിൾ ടേക്ക് ദി കോൾസ്, റൈറ്റ്? സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ക്വാർട്ടറിലും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ
yearlum we set a strategy. So this is what we're going to do this year, right? And after that strategy set, the individual calls are up to them, right? Me or the management team, like they are also part of the management team. Like especially ഞാൻ individually പോയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഇത് ചെയ്യണമെന്ന് പറയാറില്ല, right? So once the strategy is set, it's up to them to kind of work on the execution based on the strategy, right? For example, strategy എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ we need high ticket programs, right? Super high ticket programs. Okay. Right? So maybe ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ 30,000 50,000 rupees in the programs ആണുള്ളത്. We might need 1.5 lakh to 2 lakh rupees programs, right? To grow further. So that strategy is set. I don't tell them like what to launch from that, right? So they're the best ones to do that, right? Other example ആണ്. So we have different kind of strategies that we set, and then it's up to them to kind of execute it, right? അപ്പോൾ അതുപോലെയാണ് Entri work ചെയ്യുന്നത്. We have a central strategy, and then these guys are enabled to like work on that strategy and like take it forward. സോ അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ടീം എങ്ങനെയാണ്, വാട്ട് ഈസ് ദ ടീം ലൈക്ക് കറൻ്റ്ലി ആൻഡ് ഹൗ ദേ ഹാവ് റോൾ അക്രോസ് അവരുടെ റോളും തന്നെ മാറി ഇവോൾവ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു? Team again with I think close to 1,000 people right now. Oh, 1,000 ആൾക്കാരുണ്ട്. Yeah, 1000 പേരുണ്ട്. We have evolved, right? So ആദ്യം again കുറച്ച് ലൈക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ലൈക്ക് ടീം എന്ന് പറയാൻ കുറച്ച് 15-20 പേർ ആൾക്കാരുടെ സമയത്ത് ഫംഗ്ഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ടീംസ് ആയിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എല്ലാവരും എല്ലാത്തിനും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയായിരുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ വി കൈൻഡ് ഓഫ് സെപ്പറേറ്റഡ് ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ലൈക്ക് ഗ്രോത്ത്, പ്രൊഡക്റ്റ്, സെയിൽസ്, HR, etc., right? And then when verticals started shaping up, verticals വരാൻ തുടങ്ങി, right? So there are different verticals as like these are like business units, right? Business units are like business plus obviously upper side impact. We have two central pillars, like as in central pillars എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. We have two major pillars. One is like business and the impact. In business എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ബിസിനസ് ടീം കംപ്ലീറ്റ്ലി റവന്യൂ നോക്കും. ഇമ്പാക്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ലേണിംഗ് ഔട്ട്കംസ്, പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റേറ്റ്സ് അത് നോക്കും, റൈറ്റ്? സോ ദീസ് ആർ സെപ്പറേറ്റ്. ഇമ്പാക്ട് ടീം റവന്യൂ തീരെ ഫോക്കസ് ഇല്ല. ദേ ഓൺലി ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ലേണിംഗ് ഔട്ട്കംസ്. ഈ ബിസിനസ് ടീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിസിനസ് ടീം പിന്നെയും ഇമ്പാക്റ്റിൽ നോക്കണം, കാരണം ഇമ്പാക്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് വരുള്ളൂ, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ബിസിനസ് ഇസ് പ്രൈമർലി റവന്യൂ, ബട്ട് ദിൽ ഓൾസോ ഹാവ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഇമ്പാക്ട് കംസ്, റൈറ്റ്? സോ അതാണ് ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ, റൈറ്റ്? ആൻഡ് വി അഗൈൻ ആസ് philosophy we believe that if we deliver impact, growth will follow, right? But if we focus on growth, impact won't follow, right? So that's clear, right? From like different edtech as well as other consumer company experiences, impact delivery idillenkil growth undavill, right? Yes. That's very very simple, especially being in edtech, right? Adu central to everything that we do, right? So that's why the impact team's role is very very important. ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് തന്നെയായിരുന്നു. ആക്ച്വലി വേറെ കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട്, ബൈജൂസ് പോലത്തെ പല പല ഓൾ ഇന്ത്യൻ കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അവിടെയാണല്ലോ ഒരു എഡ്ടെക്കിന് ഒരു ബാഡ് റാപ്പ് തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഹൗ ഡു യു ബാലൻസ് ദാറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റെപ്യൂട്ടേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഫണ്ടിങ് ഓർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഹയറിംഗ്? മാക്രോ സിറ്റുവേഷൻ കുറച്ച് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു, റൈറ്റ്? ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഗെറ്റിംഗ് റിസോൾവ്, റൈറ്റ്? എസ്പെഷ്യലി സ്കില്ലിങ്ങിൻ്റെ സൈഡിൽ അത്ര ബാധിച്ചിട്ടില്ല, ഓക്കെ. K-12 I think there were issues, but I think that is also getting better right now, right? And Byju's unfortunate ആണ്, like Byju's I think is a company that kind of set the foundations for a lot of other edtech including Entri, right? കാരണം Entri ഇന്ത്യയിലേക്ക് കുറേ edtech ഫണ്ടിങ് വരാനുള്ള കാരണം Byju's ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. Unfortunately to different reasons they are here right now, but I would say Byju's is seen as an exception right now, right? Byju's പറ്റിയ പ്രശ്നങ്ങൾ is not largely affecting other edtechs in India right now. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എൻട്രീൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു 1000 അല്ലെങ്കിൽ 10,000 ഇവൺ ഇപ്പോൾ ഒരു കോടികളാണല്ലോ ആൾക്കാരുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ജേണി എങ്ങനെയായിരുന്നു പറയുകയാണെങ്കിൽ? Yeah, I think one thing led to the other, right? അപ്പോൾ ആദ്യം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് it was all manual, right? We did things that would not scale. നമ്മൾ സ്വന്തം ഫാമിലിക്ക് ആൾക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു, ചെറിയ ചെറിയ ന്യൂസ് പേപ്പർ PR കിട്ടി, അങ്ങനെയാണ് ആദ്യം തുടങ്ങിയത്. അന്ന് PSC മാത്രമായിരുന്നില്ലേ? PSC മാത്രമായിരുന്നു, കേരള PSC മാത്രമായിരുന്നു, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ഐ വുഡ് സേ ലൈക്ക് ഓവർ ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് 6.5-7 yearsൽ when I look back at that journey from 0 to almost 1.5 crore users, we've got a lot of marketing breakthroughs, right? Growth breakthroughs, right? അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ very early I think we were at like 1 lakh users then. Karikku, I think we figured out Karikku very very early, right? Karikku I think was around 200,000 subscribers, 2 ലക്ഷം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. ആൻഡ് ഇഫ് യു റിമെമ്പർ തെരാപാര എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം, ഒരു സീരീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, റൈറ്റ്? പെർഫെക്റ്റ് ഫിറ്റ് ആയിരുന്നു Entri, കാരണം 4 ജോലി ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ അവർ തെരാപാര നടക്കുന്നു, എന്നിട്ട് ഇവൻച്വലി അവർക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നു, റൈറ്റ്? സോ ദാറ്റ് വാസ് എ പെർഫെക്റ്റ് ഫിറ്റ്. സോ എനിക്കൊന്ന് ആദ്യത്തെ 14th എപ്പിസോഡിലെന്തോ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ, റൈറ്റ്? അതിൽ
again the entry app got introduced. അവരെന്തോ ഒരു സീക്വൻസിൽ ജോലിയില്ലാതെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് എൻട്രി ആപ്പ് PC പഠിക്കാന്നുള്ളൊരു ഗോട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ലോലൻ്റെ ആപ്പ് കൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും റിമെമ്പർ ചെയ്യുന്നത്. എക്സാക്ട്ലി റൈറ്റ്. അപ്പോൾ 20ാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ലോലന് ജോലി കിട്ടി, റൈറ്റ്. എൻട്രി ആപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് ജോലി കിട്ടി എന്നുള്ള സീൻ. അപ്പോൾ യു റൈറ്റ്, ലൈക്ക് കുറേ കാലത്തേക്ക് എൻട്രി വാസ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ്, ലോലന് ജോലി കിട്ടിയ ആപ്പ് എന്ന രീതിയിലാണ് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നത്, റൈറ്റ്. ദോസ് 2 വീഡിയോസ് ഗോട്ട് us 5 crore വ്യൂസ്, 5 കോടി വ്യൂസ്. കേരളത്തിലെ പോപ്പുലേഷൻ 3.5 കോടിയാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് മാസീവ്, റൈറ്റ്. ആ ഒരു ബ്രാൻഡ് ലിഫ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ആ കരിക്കിൻ്റെ ദാറ്റ് 2 വീഡിയോസ് വാസ് മാസീവ്, റൈറ്റ്. നല്ല രീതിയിൽ ബ്രാൻഡ് റെക്കഗ്നിഷൻ കൂടി. ആൻഡ് ദെൻ വി ഗോട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ മോർ ബ്രേക്ക് ത്രൂസ്, റൈറ്റ്. സോ ആസ് ഇൻ ഇപ്പോൾ മാസ് എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആഡ് ചെയ്തിരുന്നു, റൈറ്റ്. ഒരു അത് നമ്മൾ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതാണ്. ദാറ്റ് ഗോട്ട് ഓൾസോ ഗോട്ട് ലൈക്ക് മോർ ദൻ 1.5 crore വ്യൂസ്. റീസെൻ്റ്ലി ഞാൻ പാതി എൻട്രി പാതി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹോർഡിംഗ് ക്യാമ്പയിൻ ചെയ്തിരുന്നു അക്രോസ് കേരള. ദാറ്റ് വാസ് മോർ ടു ഹൈലൈറ്റ് അവർ സക്സസ്ഫുൾ യൂസേഴ്സ്. അതിൽ നമ്മൾ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡേഴ്സ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. എൻട്രി ആപ്പിൻ്റെ യൂസേഴ്സ് ആയിരുന്നു ബ്രാൻഡ് അംബാസഡേഴ്സ്. അതായിരുന്നു നമ്മുടെ കൈൻഡ് ഓഫ് തീം തന്നെ, റൈറ്റ്. നമ്മുടെ എൻട്രി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ജോലി കിട്ടിയ ആൾക്കാരെ ഓരോ ഹോർഡിങ്ങിൽ ഫേസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്തത്, റൈറ്റ്. അക്രോസ് കേരള ഐ തിങ്ക് 300 ഹോർഡിങ്സ് ചെയ്തിരുന്നു, റൈറ്റ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് ഓൾസോ ആൻഡ് we did UGC as well, user generated content. അത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തു, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും യൂട്യൂബിലൊക്കെ ചെയ്തു. സോ ദാറ്റ് വാസ് ഓൾസോ a success. So like multiple growth campaigns like this helped us, right. So yeah, so that's how we've been able to grow, right. And obviously results, right. എനിക്കൊന്ന് കേരളത്തിലൊരു 10,000 ആൾക്കാർക്ക് ഗവൺമെൻറ് ജോലി കിട്ടിയിട്ട് കാണും എൻട്രി ആപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട്. If you take any government office in Kerala right now, there would be one entry app user, right. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് again word of mouth has been very very useful, right. So ആൾക്കാർ obviously ഗവൺമെൻറ് ജോലിക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവരെ കുടുംബത്തിലോ ഫ്രണ്ട്സ് സർക്കിളിലോ ഗവൺമെൻറ് ജോലി ഓൾറെഡി കിട്ടിയ ആൾക്കാരോട് ചോദിക്കും എൻട്രി ആപ്പ് യൂസർ മിക്കവാറും ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്. they tell them to install the entry app and then come back. So ആ ഒരു impact plus growth, right. So as I was saying, like impact, focus on impact, growth will follow, right. But we've impactum strong on it. We've also done like very very good growth campaigns as well. So a combination of that, those two has led us to these many users. ഒരു എന്താ PSC-നോടൊരു ഇതിൻ്റെ ഒരു എന്താ ഒരു ട്രെൻഡ് കഴിഞ്ഞോ അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ വേറെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വേറെ കാറ്റഗറീസ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഏത് കാറ്റഗറിയാണ് ഇറ്റ് റിയലി വർക്ക്ഡ് വെൽ? We have 5 to 6 categories that are working really well, right. Spoken English has taken off. അവിടെ നിന്നുള്ള ഇൻസൈറ്റ്സും കൂടി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കേരള ഓഡിയൻസ്, ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ആ ഒരു കോഴ്സിന് കരിക്കുലത്തെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതി, മേ ബി സം ഇൻസൈറ്റ്സ് യു ക്യാൻ സീ ഫ്രം ദ യുവർ സൈഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ്സിനെ പറ്റിയാണെങ്കിലും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ റെയർ സാധനങ്ങളുണ്ടോ? ഇൻസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ വെർനാക്കുലർ ലാംഗ്വേജ് ഇൻസൈറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് വെരി വെരി സ്ട്രോങ്, റൈറ്റ്. ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മൾ എൻട്രീൻ്റെ കോഴ്സിന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അധിക കോഴ്സസും ഇംഗ്ലീഷ് ടു ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരുന്നു, റൈറ്റ്. സമൺ ഹു വാണ്ട്സ് ടു സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് കാൺട്ട് ലേൺ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്, റൈറ്റ്. അപ്പോൾ എൻട്രി മലയാളം ടു ഇംഗ്ലീഷ്, തമിഴ് ടു ഇംഗ്ലീഷ്, തെലുഗു ടു ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി ടു ഇംഗ്ലീഷ്. ഹിന്ദി ടു ഇംഗ്ലീഷ് ഇസ് മാസീവ് ഹിറ്റ്. നമ്മൾ ഹിന്ദി ഇംഗ്ലീഷ് സീക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. ആ പ്രോഗ്രാമിൽ മാത്രം we've got close to 1.5 lakh paying users, right. അതിന് മാത്രം, റൈറ്റ്. ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് ഹിറ്റ്, റൈറ്റ്. അപ്പോൾ അത് ഹിറ്റാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ ഹിന്ദിയിൽ നിന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയത്. ആൻഡ് ഇവൻച്വലി ദേ ആർ ഏബിൾ ടു ടോക്ക് ഇൻ ഗുഡ് ഇംഗ്ലീഷ്. ബട്ട് തുടങ്ങുന്നത് ഹിന്ദിയിൽ നിന്നാണ്, മലയാളത്തിൽ നിന്നാണ്, റൈറ്റ്. ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഫാക്ടർ ദാറ്റ് വി ബിൻ ഏബിൾ ടു ഗ്രോ. അത് ഏത് പ്രോഗ്രാം എടുത്താലും അതാണ്. പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷിൽ എസ്പെഷ്യലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, കാരണം ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് തുടങ്ങാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, റൈറ്റ്. സോ ദാറ്റ്സ് ലൈക്ക് വൺ മേജർ ഇൻസൈറ്റ്. ഈ കേരളത്തിലൊരു എഡ്ടെക്കിനെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതിന് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രീനെ വെച്ച് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്? Competition again, there are 2 types of competition, like one like bigger competition and smaller competition, right. So we've always believed that വലിയ കോമ്പറ്റീഷനെ കണ്ട് പേടിക്കാൻ പാടില്ല, ചെറിയ കോമ്പറ്റീഷനെ യു കാണ്ട് ലുക്ക് ഡൗൺ ഓൺ, ലൈക്ക് അഹങ്കാരവും വരാൻ പാടില്ല, റൈറ്റ്. യു വിൽ ഹാവ് ടു ലേൺ ഫ്രം ബോത്ത്, റൈറ്റ്. ആൻഡ് ലേണിങ്സ് ആർ മാസീവ്, റൈറ്റ്. കാരണം കോമ്പറ്റീഷൻ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, ദ സ്റ്റഫ് ദാറ്റ് ദേ ആക്ച്വലി ഡു ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് ആർ പ്രാക്ടിക്കൽ. ലൈക്ക് തിയറിയും പ്രാക്ടിക്കലും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ആണ്, റൈറ്റ്. വി ക്യാൻ ലൈക്ക് റീഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ബുക്സ് ആൻഡ് ലൈക്ക് ലിസൺ ടു എ ലോട്ട് ഓഫ് പോഡ്കാസ്റ്റ്, ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ലൈക്ക് റിയൽ ഗ്രൗണ്ട് എക്സിക്യൂഷൻ ഇൻസൈറ്റ്സ്, കോമ്പറ്റീഷൻ ഈസ് ബെസ്റ്റ്. കോമ്പറ്റീഷൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നോക്കുന്നത് അടിപൊളിയാണ്, റൈറ്റ്. ആൻഡ് we learn from them, right. Bottom line adana, like we learn from like bigger and smaller players and try to replicate it in our own way, our own style, right. Ada exactly angane copy adichu nadakilla, avaduthe internal dynamics would be different, right. So for example ipo വലിയ പ്ലെയേഴ്സ് വന്നിട്ട് കേരള PSC-യിൽ കുറേ കാശ് ചിലവാക്കി പോയിട്ടുണ്ട്, റൈറ്റ്. ആൻഡ്
അതങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ കോപ്പി അടിച്ച് നടക്കില്ല, റൈറ്റ്? കാരണം അവർ ഫണ്ടിങ് കുറേ ലാർജ് ആയിരിക്കാം, അവർ ചിലപ്പോൾ യൂണിറ്റ് എക്കണോമിക്സ് ഒന്നും നോക്കുന്നുണ്ടാവില്ല, അതിൽ എക്സ്പെൻഡ് അറ്റ് എനി കോസ്റ്റ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ കോപ്പി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നടക്കില്ല, കാരണം നമുക്ക് അത്ര ചിലപ്പോൾ കാശ് ഉണ്ടാവില്ല, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ വിൽ ഹാവ് ടു കൈൻഡ് ഓഫ് ഫിഗർ ഔട്ട് that detail and then execute it our own way, right? Similar for like smaller competition looking at Entri, right? അപ്പോൾ എൻട്രിയുടെ സെയിം സാധനം അങ്ങനെ തന്നെ കോമ്പറ്റീഷൻ നടക്കില്ല, റൈറ്റ്? വിൽ ഹാവ് ടു കൈൻഡ് ഓഫ് ഫിഗർ ഔട്ട് the details, right? So yeah, that's how we've looked at competition, right? And we've always felt that competition is healthy. Clear ആണ് കോമ്പറ്റീഷൻ. ഞാൻ എനിക്ക് ആദ്യമൊക്കെ കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഓക്കെ ചെറിയൊരു പേടിയോ അങ്ങനെ ലൈക്ക് ഓക്കെ അവർ വന്നിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും എന്നൊക്കെ ഒരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ലൈക്ക് ലാസ്റ്റ് 6-7 years കോമ്പറ്റീഷൻ ഹാസ് ഓൺലി ബെനിഫിറ്റഡ് us, റൈറ്റ്? അവർ വന്നിട്ട് കുറേ കാശ് ചിലവാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കേരള PSCൻ്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പീപ്പിൾ ഓക്കെ ഓൺലൈൻ PSC പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന അവയർനെസ് കൂടുന്നുണ്ട്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ആ ഓൺലൈൻ പൂളിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ദെൻ ദേ കൈൻഡ് ഓഫ് കമ്പയർ എൻട്രി ആൻഡ് അതേഴ്സ് ആൻഡ് ലൈക്ക് എൻട്രിയിലേക്ക് കുറേ ആൾക്കാർ കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ട്, റൈറ്റ്? ദേ ഓൾസോ ഗെറ്റ് യൂസേഴ്സ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ എൻട്രീൻ്റെ സർവീസ് ഓഫർ അടിപൊളിയായതുകൊണ്ട് എൻട്രിയിലേക്ക് കൂടുതൽ ആൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ കോമ്പറ്റീഷൻ നെറ്റ് പോസിറ്റീവാണ്, റൈറ്റ്? ഇറ്റ്സ് മാസീവ്ലി ഹെൽപ്ഡ് us, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ കോമ്പറ്റീഷൻ കൂടുതൽ വരുന്നതോറും ലൈക്ക് പീപ്പിൾ ഹു ആർ learning offline is coming online, right? So I also kind of tend to believe that edtech players don't compete with each other. They're competing with people who are like learning offline, right? അവർ മാക്സിമം ആൾക്കാർ ഓൺലൈൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും നല്ലതാണ്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് കോമ്പറ്റീഷൻ കൈൻഡ് ഓഫ് ഹെൽപ്സ് ഡു ആ മാർക്കറ്റിനെ വലുതാക്കാനൊരു പങ്ക് ബാക്കിയുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻ ഹെൽപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഞാൻ ഹിസാമായിട്ട് എപ്പോഴും സംസാരിക്കും ഈ യൂണിറ്റ് എക്കണോമിക്സും അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് യൂഷ്വലി ടോക്ക് ചെയ്യാറ്. ഐ മീൻ അതിനൊരു മേ ബി വെൻ ഐ ടോക്ക് ടു സം അതർ എഡ്ടെക് പീപ്പിൾ അവർ ആ ഫണ്ടിങ് സാധനമാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു യൂണീക്കായിട്ടൊരു സംഭവം ഉണ്ട് ഹിസാമിൻ്റെ. അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു യൂണിറ്റ് എക്കണോമിക്സ് സംഭവം ഡേ 1 തൊട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സംഭവമാണോ അല്ലെങ്കിൽ? യാ, സോ അഗൈൻ നമ്പേഴ്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, റൈറ്റ്? ലൈക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം മുതലേ നമ്പേഴ്സ് ഒബ്സസീവ് ആയിരുന്നു, റൈറ്റ്? we've made sure that the money that we spent either on growth or impact, we get the ROI, right? So എല്ലാ യൂണിറ്റിലും like we look at numbers, right? So sales ആയിക്കോട്ടെ, growth ആയിക്കോട്ടെ, impact side ആയിക്കോട്ടെ, we measure numbers, right? And again for example sales ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we measure this metric called average revenue per agent compared to the cost, right? Cost per agent, right? So അത് ആദ്യം മുതൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാണ്. അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി ഇമ്പ്രൂവ് ആയിക്കൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്, റൈറ്റ്? അഗെയിൻ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ഗ്രോത്ത് വീസ് ലൈക്ക് ട്രഡീഷണൽ മെട്രിക് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന സാധനം തന്നെയാണ്, റൈറ്റ്? ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ROI, റിട്ടേൺ ഓൺ ആഡ് സ്പെൻഡ് ടു റെവന്യൂ റേഷ്യോ, ലൈക്ക് കുറച്ച് ഇൻറ്റേർണൽ മെട്രിക് ഉണ്ട്. ലൈക്ക് വി ലൈക്ക് കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിസെക്ട് ദാറ്റ് ആൻഡ് ലൈക്ക് ഫിഗർ ഔട്ട് ഈ 4 മെട്രിക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടോപ്പ് ലെവൽ മെട്രിക് എത്തുള്ളൂ എന്നൊരു ഇൻറ്റേർണൽ മെട്രിക് മെഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് എവറിത്തിങ് ഇസ് അറൗണ്ട് നമ്പേഴ്സ്, റൈറ്റ്? സോ വി വെരി വെരി ഒബ്സസീവ് അബൌട്ട് ദാറ്റ്. ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഫണ്ടിങ് എത്ര ആ ഒരു ട്രാക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ? വി റേസ് $15 million so far. $15 million റേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ലൈക്ക് ബോത്ത് ഫ്രം US ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്. ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ ഐ തിങ്ക് ലൈക്ക് മേജർ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് ഉമിദ്യ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ പേര് ഉമിദ്യ, ലൈക്ക് eBayയുടെ ഫൗണ്ടറിൻ്റെ ഫണ്ടാണ്. ദേ ആർ ദി മേജർ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്. ലൈക്ക് Series A ആണ് ലാസ്റ്റ് മേജർ റൗണ്ട് റേസ് ചെയ്തത്. ആൻഡ് ദെൻ ദിസ് ഫണ്ട് കോൾഡ് വേൾഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്, ലൈക്ക് എ ബെൽജിയൻ ഫണ്ടാണ്. ദോസ് ആർ ദ 2 മേജർ ഇന്ത്യൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഒബ്വിയസ്ലി ഗുഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡൽഹിയിൽ ദേ ബാക്ക്ഡ് us വെരി early, മൈക്രോ VC ആണ്. US there are like multiple investors. We've got some good really good names from the US as well. Like for example Ram Sriram was one of the first investors in Google, is also an investor in Entri. Sriram Krishnan like was a partner at A16Z, is an investor in Entri. Like പുള്ളി ഇപ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് US ഗവൺമെൻറ്റിനോട് വർക്ക് ചെയ്യാണ്, ലൈക്ക് എലോൺ മസ്കിൻ്റെ ടീമാണ്. ലൈക്ക് പുള്ളി ട്വിറ്ററിലും എലോൺ മസ്കിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഐ തിങ്ക് ഈസ് ഹെൽപ്പിംഗ് എലോൺ മസ്ക് ഇൻ ദി ഗവൺമെൻറ്. Gokul Rajaram is an investor. Cherian. Oh yes, Cherian is the one who like kind of did the initial intro and in the US, and then I got to multiple people, right? Yeah, so Cherian kind of laid us the platform for more getting investors from the US, right? So Cherian has been helpful. Yeah, so like really really good names, right, from the Valley as well as India. So അതാണ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു ഫണ്ട് റേസിംഗ് സ്റ്റാറ്റസ്. നെക്സ്റ്റ് പ്ലാൻ എന്താ? നിങ്ങൾ അടുത്ത റൗണ്ട് റേസ് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സിറ്റ് പ്ലാൻ ആയിട്ട് എന്താണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? എക്സിറ്റ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ റൗണ്ടുള്ള കുറച്ച് എസംഷൻസ് ഹാസ് ചേഞ്ച്. ലൈക്ക് ഓവർ ദി ലാസ്റ്റ് 5-6 വർഷം മുമ്പൊക്കെ വേറെ എന്തൊക്കെയോ തോട്ടായിരുന്നു. റീസെൻ്റ്ലി ആ തോട്ട്സ് ഒക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ എഗെയിൻ but one thing has been constant, like the plan A is always to build, right? ഒരു സൈഡിൽ ക്ലിയർ ലൈക്ക് we've only touched I think 1.5 crore users, 1.5 like monthly active users ഒന്നുമില്ല, cumulative registered users ആണ്. അതിൽ 8 lakh paying users ആണ്. But if you look at the larger market, as I mentioned, 40 കോടി ആൾക്കാർ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമുണ്ട്, right? So plan A is to keep building, right? So if you look at what we are building, കേരളത്തിൽ
clear growth and ഇനിയും grow ഉള്ള opportunity ഉണ്ട്. Tamil Nadu is 3 to 4x bigger than Kerala. അവിടെ space ഉണ്ട്. Telugu another huge market, right? Hindi ഉണ്ട്. And we with the kind of product that we're building, system പോലെ users ഇനിയും acquire ചെയ്യാനുണ്ട്, right? So our plan is to keep building, and we believe that we'll touch 100 million ARR in the next 3 to 4 years, right? If we go, like we've grown like 20x over the last 4.5 5 years, and even if we grow like at 1/5 of that pace, we'll touch 100 million ARR in the next 3 to 4 years, right? Yeah, 100 million ARR from Kerala. That's like a super thing. I mean, even KPH ആണെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ കുറേ കമ്പനീസിനാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ് തിങ് ഇഫ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ്. അത് ഇവൻ ഇറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് എ മാഫിയ, എൻട്രി മാഫിയ പോലെ ഇവൻ ദേ വിൽ ബി ബിൽഡിംഗ് ഔട്ട് അതർ കമ്പനീസ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ആസ് വെൽ. അങ്ങനെ ഐ ഹോപ്പ് സോ. കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബിസിനസ് ലീഡേഴ്സ് ആർ ലൈക്ക് ദേ റണ്ണിംഗ് ദെയർ ഓൺ യൂണിറ്റ് ഇൻസൈഡ് എൻട്രി. ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ സ്റ്റാർട്ടപ്സ്. സോ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഒരു എൻട്രി മാഫിയ ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ബട്ട് yeah, that's what we're building, right? So if you plan A is that, right? Up exit ചോദിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നത് plan is that. Plan B, there has been offers, right? Okay, കുറേ offers ഏതെങ്കിലും ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഓഫേഴ്സ്? പേര് പറയാൻ പറ്റില്ല, ബട്ട് ദർ ഹാസ് ബീൻ ഓഫേഴ്സ്. വി നോട്ട് ഈവൻ ഗോട്ടൺ ഇൻ ടു ലൈക്ക് ഡിസ്കഷൻ. കാരണം ഈ പ്ലാൻ എ ക്ലിയർ ആണ്, റൈറ്റ്? പ്ലാൻ എയിൽ എല്ലാ സമയത്തും ഓഫർ ലൈക്ക് കുറേ ഓഫേഴ്സ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. മേ ബി 2 to 3 ഓഫേഴ്സ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് 3 to 4 years. അപ്പോൾ വരുന്ന സമയത്ത് വി ആർ ഓൾവേസ് ഓക്കെ, ഇത് അടുത്ത 6 മാസത്തിൽ ഇത്ര ഗ്രോ ചെയ്യും എന്തായാലും, അപ്പോൾ സംസാരിച്ചാൽ പോരെ, കാരണം വാല്യൂഷൻ കൂടും, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ലൈക്ക് ദ ഫോക്കസ് വാസ് ഓൾവേസ് പ്ലാൻ എ, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ വി ടെൻഡ് ടു കൈൻഡ് ഓഫ് when there is like some offer coming in, ഈ പ്ലാൻ എയിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരുമ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ ആണ്, ഗ്രോ ചെയ്യും. പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ നോക്കുന്നത്? 6 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ 1 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ വാല്യൂഷൻ കൂടുതലോ, റൈറ്റ്? That's what's been happening. But plan B is also important, right? So what I've realized is plan B won't happen on its own, right? കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഗൂഗിൾ വന്നിട്ട് ഒരു കമ്പനിനെ അക്വയർ ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് ഒരു കമ്പനിനെ അക്വയർ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്, റൈറ്റ്? ബട്ട് ദോസ് ആർ ലൈക്ക് വെരി rare cases, right? Like for a company like Entri, plan B has to be developed, right? Strategic relationship is also very, very important, right? And I have started working on that, right? It's not to indicate that we are selling right now, but investor relations pole thanne strategic relations is also very important, right? So I've started working on that, and it's going well, right? But plan A is always to build. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഒരു ലാസ്റ്റ് 7 years ആയിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്ത കമ്പനിയാണ് എൻട്രി. ഇപ്പോൾ ഒരു 1000 ആൾക്കാർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആൻഡ് 1.5 crores ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട്, 8 lakh പേയിങ് യൂസേഴ്സും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വാട്ട് ഈസ് മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ഹിസാം ആസ് എ പേഴ്സൺ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് we very lucky, right? Not only me, like the Entri team is lucky to be building what we're building, right? കാരണം നമ്മളിതിപ്പോൾ പ്രീഡിറ്റർമൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ചെയ്യണമെന്നല്ല. വൺ തിങ് ലെഡ് ടു ദി അതർ. എഡ്യൂക്കേഷനിൽ നിങ്ങൾ തുടങ്ങണമെന്ന് വിചാരിച്ചു, എഡ്ടെക് ആ കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സാധനം ചെയ്തു, ആൻഡ് ദെൻ PSCയിലേക്ക് വന്നു, ആൻഡ് ദെൻ vernacular language upskilling, right? But right now when we look at what we're building, I think it's a very, very noble thing, right? ആൾക്കാർക്ക് end of the day what we're doing is we're helping them learn in their own language and pick up a skill and be ready for a job. That is a very noble thing, and for that same reason it's very, very easy for me to inspire the team. കാരണം നമുക്ക് hundreds of stories വരുന്നുണ്ട്, ലൈക്ക് ലിറ്ററലി എല്ലാ ദിവസവും സ്റ്റോറീസ്, ആൾക്കാർക്ക് ജോലി കിട്ടിയ സ്റ്റോറീസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ദർ ഇസ് ലൈക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദർ ഇസ് ദിസ് ബ്ലൈൻഡ് യൂസർ ഹു ഗോട്ട് rank 1 ആഫ്റ്റർ യൂസിങ് Entri, റൈറ്റ്? ഒരു widow with 3 kids got a job after using Entri, right? കുറേ ഇൻസ്പയറിംഗ് സ്റ്റോറീസ് വരുന്നുണ്ട്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ഫോർ മീ ആൻഡ് മൈ ടീം ടു ഗെറ്റ് ഇൻസ്പയർഡ്, റൈറ്റ്? കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്, അത് സ്റ്റോറീസ് തീർച്ചയായും വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് വി ഓൾസോ promote those stories. Like we have this Entri stories campaign, Entri hashtag Entri stories എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും ഇടാറുണ്ട്. ഇന്റർണലി ഇടാറുണ്ട്, പുറത്തു ഇടാറുണ്ട്, റൈറ്റ്? കാരണം ഇന്റർണൽ ടീം ഇൻസ്പയർ ആവുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, കൂടുതൽ യൂസേഴ്സ് വരുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് വേ വി ആർ വെരി ലക്കി. ആൻഡ് ഫോർ മീ ഓൾസോ പേഴ്സണലി ദാറ്റ് വാട്ട്സ് ഡ്രൈവ്സ് മീ. ലൈക്ക് ഒബ്വിയസ്ലി റവന്യൂ അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ലൈക്ക് അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് കാണുന്നത്. പക്ഷേ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഡ്രൈവ്സ് മീ ആൻഡ് മൈ ടീം, റൈറ്റ്? ലൈക്ക് ദോസ് ഇൻസ്പയറിംഗ് സ്റ്റോറീസ് ഫ്രം അവർ യൂസേഴ്സ് ദാറ്റ് കീപ്സ് കമ്മിങ് ബാക്ക്. ഈ Entri ആപ്പിലേക്ക് ഒരാൾ വന്നു, ദെൻ ഹൗ ഡസ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ യൂസർ ബിക്കം എ കസ്റ്റമർ? ആ ഒരു സെയിൽസ് പ്രോസസ് എങ്ങനെയാണ് ഓവറായിട്ട്? അത് ഇവോൾവ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്, റൈറ്റ്? റൈറ്റ് നൗ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് കുറേ ഡിഫറെൻറ്റ് ചാനൽസ് ഉണ്ട് യൂസേഴ്സ് വരുന്നത്. ഇതിൽ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ Entri ആപ്പ് തന്നെയാണ്. Entri ആപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ Entri ആപ്പിൻ്റെ അകത്തുള്ള യൂസേജ് വെച്ചിട്ട് ദർ ഇസ് ലൈക്ക് എ പോയിന്റ് സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഈസ് ബീങ് calculated in the back end, and like once a certain user reaches a certain point,
we know that this user is interested to buy, right? Or like convert from free to paid. And then we have this academic counseling team. Our phone വിളിക്കും and kind of educate them on how to use the app best to achieve their goal. Goal could be getting a government job or speaking good English or picking a coding skill. And then also guides them on how to pay, right? So freemium ആണ് കുറച്ച് കണ്ടന്റ് ആദ്യം കിട്ടുള്ളൂ. And you have to, if they have to completely get access to the complete content of program, they'll have to subscribe. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കൂടി കൊടുക്കും, right? And then that's how the whole user onboarding to conversion happens. അത് ഈ കേരള മാർക്കറ്റിൽ ഓക്കെ, ബട്ട് വേറൊരു ഡെമോഗ്രാഫിക് അത് വേറെ സ്റ്റേറ്റ് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്രിക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ആൻഡ് ഹൗ ഡിഡ് യു ബിൽഡ് ഔട്ട് ദാറ്റ് ടീം? Yeah, so again, one hard fact building a consumer startup in India is ഒരു certain പോയിന്റിന് മുകളിൽ പ്രൈസ് പോയിന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ ഡയറക്ട്ലി വാങ്ങില്ല വിതൗട്ട് സം ഹ്യൂമൻ അസിസ്റ്റൻസ്, റൈറ്റ്? ദാറ്റ് മൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ, ബട്ട് റൈറ്റ് നൗ 1500-2000 രൂപയുടെ മുകളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ there has to be some human touch, right? അതില്ലാതെ ആൾക്കാർ വാങ്ങില്ല, right? The amount might go up and down, but that's what we've largely seen. അതിന് മുകളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്കാർ ഫോൺ വിളിച്ച് സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൺവേർട്ട് ആവുന്നു, റൈറ്റ്? ആൻഡ് that is a huge challenge, right? കാരണം ഇപ്പോൾ യൂഎസിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ലെഡ് ഗ്രോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് കൺവേർഷൻ നടക്കും, ഇവിടെ നടക്കില്ല. സോ that has been like a blocker for the that has both been a challenge and an opportunity because നമ്മൾ ഹയർ ടിക്കറ്റ് സെൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തായാലും വേണം, right? And then we had to figure out a sales model, right? So I believe there is like product market fit and then there is sales market fit. അപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് അറിയാലോ, ലൈക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടോ, ക്ലിയർലി ഒരു പുൾ ഉണ്ടോ, ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് വി ഹാവ് ടു ഫിഗർ ഔട്ട് എ സെയിൽസ് മാർക്കറ്റ് ഫിറ്റ് ആസ് വെൽ, റൈറ്റ്? കാരണം നമ്മുടെ ഈ സാധനം പ്രോഡക്റ്റ് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ എങ്ങനെ ഇത് വിറ്റിട്ട് സെയിൽസ് എങ്ങനെ സ്കെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളത്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ദാറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ലൈക്ക് എ കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി ഇവോൾവിംഗ് തിങ് ഓവർ ദ ലാസ്റ്റ് 6-7 years. And that has shaped up really well, right? So നമ്മുടെ ടീം ആദ്യം 1500 രൂപ വിട്ട് തുടങ്ങിയാണ്. Right now they're selling as high as 1.5 lakh rupees, right? And since we ആ ചെറിയ ടിക്കറ്റ് പ്രൈസ് തുടങ്ങിയതുകൊണ്ട് യൂണിറ്റ് എക്കണോമിക്സ് ഹാസ് ഷേപ്ഡ് റിയലി വെൽ, റൈറ്റ്? ആ ഒരു തുടങ്ങിയിട്ട് whenever we've introduced higher ticket programs, the metric that I was talking about, right? Average revenue per agent compared to average cost per agent has been constantly improving, right? That's still improving, right? So yeah, so that's how we've kind of built the sales team, and I think incentives has played a huge role, right? We believe that kind of eat what you kill, right? കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്നത് ലൈക്ക് വി ഹാവ് ടു പാർട്ട് വേസ് വിത്ത് ഇറ്റ്, റൈറ്റ്? കാരണം അഗൈൻ അവർ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സെയിൽസ് ടീം ഇസ് വർക്കിംഗ് ഹാർഡ്. എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് സെയിൽസ് ടീമിൽ? സെയിൽസിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു 300 to 350 ആൾക്കാരുണ്ട്, 300-350. സോ അഗൈൻ ദേ വർക്ക് റിയലി ഹാർഡ്, റൈറ്റ്? സോ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എത്ര നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ദി എൻഡ് ഓഫ് ലൈക്ക് സെയിൽസ് ഇസ് ലൈക്ക് ഹാർഡ്, റൈറ്റ്? നമ്മുടെ സെയിൽസ് ലീഡ് പറയാണ്ട് സെയിൽസ് ഇസ് റിജക്ഷൻ ജോബ്, റൈറ്റ്? അധികം ബേസിക്കലി റിജക്ഷൻസ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് വെരി ഹാർഡ് ആൻഡ് ദേ ഡിസേർവ് ഇറ്റ്. ആൻഡ് ലൈക്ക് മോസ്റ്റ് ഓഫ് അവർ സെയിൽസ് പീപ്പിൾ ഓൾസോ ഇക്വിറ്റി, റൈറ്റ്? ബൈ ദ വേ എൻട്രിയിൽ അധികം ആൾക്കാരും അധികം നല്ല ഒരു നല്ല സർട്ടൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാർ ഇക്വിറ്റി ഓൺ സെയിൽസിൽ നല്ല പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാർ ഇക്വിറ്റി ഓൺ ചെയ്യുന്നു. സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ മീൻ, ലൈക്ക് ഇൻസെൻറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാശ് മാത്രമല്ല, വി ഓൾസോ ഗിവ് ദം ഇക്വിറ്റി, റൈറ്റ്? ഈ സോപ്സും എല്ലാം ഉണ്ട്, റൈറ്റ്? സോ so that's how we like largely build the sales team and the sales funnel. And I think we've got a sales market fit right now. Clearly ഇത്ര സെയിൽസ് ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര റവന്യൂ വരുന്നത് നമുക്കറിയാം, റൈറ്റ്? അത് കേരളത്തിൽ അറിയാം, തമിഴ്നാട്ടിൽ അറിയാം, തെലുങ്കിൽ അറിയാം, ഹിന്ദിയിൽ അറിയാം, റൈറ്റ്? സോ that's how we built. ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ സ്പോൺസർ കീ വാല്യൂ സിസ്റ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൊച്ചിയിലുള്ള കമ്പനിയാണ്. 120 പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് ഇവർ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതും ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ടീമാണ്. ഇവർ ഏജന്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ഏജൻസ് ഒക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പയനിയേഴ്സും കൂടിയാണ്. ഇവർ ഓൺ പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിട്ടുള്ള കോഫി എന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഭയങ്കര ട്രെൻഡിങ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവരുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടീം അവരുടെ ഓഫീസ് നമ്മൾ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പല അവസരങ്ങളിലായിട്ട്. ഒരു സിംഗിൾ ഫ്ലോർ ഓഫീസാണ്, ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കൈൻഡ് ഓഫ് കൾച്ചറായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല ലേണിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ്. ഒരു ഹയറിംഗ് ആണ്, അപ്പോൾ മേക്ക് ഷുവർ ചെക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട്. ആൻഡ് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ലേൺ മോർ അബൌട്ട് കീ വാല്യൂ ആസ് വെൽ, ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. നൗ ബാക്ക് ടു ദി വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ എൻട്രീൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്? വേർ ഡു സി വേറെ വെർട്ടിക്കൽസ് ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാൻസ് ഉണ്ടോ? ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ ലിങ്ക്ഡിനിൽ കണ്ടിരുന്നു എൻട്രി ജോബ്സ് എന്നാണ് സംഭവം കണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്? ഇത് ക്ലിയർ ആണ് പാത്ത്. ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് കൊടുക്കുക, ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജിൽ അവരെ ജോബ്സിന് റെഡിയാക്കുക. ദാറ്റ്സ് ദി എക്സാക്ട് പോയിന്റ്, റൈറ്റ്? ആ ജോബ്സിന് റെഡിയാക്കുന്ന പാർട്ടിലാണ് എൻട്രി ജോബ്സ് വരുന്നത്, റൈറ്റ്? സോ when we look at what we are doing, the natural logical next step was to launch a jobs platform. കാരണം
like all users who finish our skilling programs needs a private job, right? And the number of users that we have, especially in Kerala and Tamil Nadu and Telugu, 70 lakhs, 20 lakhs and 15 lakhs, we have a large pool of job aspirants, right? അപ്പോൾ ഒരു ജോബ്സ് മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ it would directly connect to our users, right? We would get a lot of employers to list on it. Our users will be able to apply and then get a job. So we kind of seeing it as a like a finishing platform, right? As in like അവർ പഠിച്ചു എന്നിട്ട് ജോബ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ പോയിട്ട് അവർക്ക് ജോലി കിട്ടും, right? So we have a very very aggressive sales placements team who's managing the jobs platform, but that's how we see, right? So ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലാണെങ്കിലും തമിഴ്നാടെന്നാണെങ്കിലും തെലുങ്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഹിന്ദിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും all users who complete our learning programs, after they finish the learning programs, they also like we also have like multiple university types as well. Like for example, coding we partnered with Illinois Tech, Chicago. All users who finish coding programs gets a certificate from them. PwC India type ഉണ്ട് for commerce programs. All users who finish commerce programs get PwC certificate. അതുപോലെ multiple partnerships, Cambridge Education for spoken English. Yeah, AWS partnership ഉണ്ട്. Yeah, so multiple partnerships like this that provides certifications and learning guidance to our users, and then users who finish those programs get certificates, and then we put them in the placements pool, and the placements pool will be now Entri jobs. Right? അപ്പോൾ ഈ ജോബ്സ് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ AI സംഭവങ്ങൾക്ക് വരുമ്പോൾ വിൽ ദർ ബി ജോബ്സ് ഇനഫ് ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് വോട്ട് യു സീ ദ AI ഗോയിങ് ഈവൻ എൻട്രിയിലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും AI ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ? Yeah, AI kind of a complicated topic on it. Like again, it's both exciting and scary, right? So we can't predict it, right? That's the simple thing, right? So കുറേയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഓൾറെഡി നടക്കുന്നുണ്ട്, കുറേ നടക്കാൻ പോകുന്ന സംഭവങ്ങൾ ആൾക്കാർ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. But when we look at AI, we look at what are the implications by AI for Entri, right? So and there are two to three different areas that we think about it. One is obviously product, right? അപ്പോൾ productൽ can we build something, right, that can accelerate user learning outcomes, user acquisition, etc. So we're looking at that, right? For example, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എൻട്രി ഈവ എന്നൊരു സാധനം ബിൽഡ് ചെയ്തിരുന്നു, ഒരു സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ബോട്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ മെൻറ്റേഴ്സിനൊക്കെ ഒബ്വിയസ്ലി 24/7 അവൈലബിൾ ആവാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ this bot allows our users to speak to the bot, like it's a GPT powered bot. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിച്ചിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനം. Recently ഒരു co-pilot feature build ചെയ്തിരുന്നു, like under each hour of video lessons users can ask questions in like vernacular language questions ചോദിക്കാം, എന്നിട്ട് അത് സമ്മറി ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന സാധനം, right? Working on like just working on an interview, mock interview AI feature, right? So നമ്മുടെ എലിവേറ്റ് യൂസേഴ്സ് ലൈക്ക് സ്കില്ലിംഗ് യൂസേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയ ആൾക്കാർക്ക് അവർ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ഡയറക്റ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് AI ഇൻ്റർവ്യൂസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം, റൈറ്റ്? സോ വി വിൽ വർക്കിംഗ് ഓൺ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫീച്ചേഴ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് വിച്ച് വിൽ ആക്സിലറേറ്റ് യൂസർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആൻഡ് ഗ്രോത്ത്. അത് പ്രൊഡക്റ്റ് സൈഡിൽ വെൻ വി ലുക്ക് അറ്റ് എഫിഷ്യൻസി സൈഡ്, റൈറ്റ്? So for example, I was talking about that average revenue per agent compared to cost, right? I think that ratio can be improved by a lot, right? For example, if for a sales academic counselorന് 10 കൺവേർഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ that guy or girl bring 50 conversions, right? With the help of AI, right? So we're looking at from different perspectives and trying to leverage that, right? But long term we don't know what will happen, right? So the other economic or like macro implication could be jobs, right? Jobs, ആൾക്കാർക്ക് jobs നഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ളത്, right? Again, we don't know, right? So our jobs നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എൻട്രിനെ എങ്ങനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന അറിയില്ല, right? But one thing that we've constantly seen is as unemployment has gone up, our demand has gone up, right? Unemployment ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ആൾക്കാർ കൂടുതൽ സ്കില്ലിംഗ് കോഴ്സ് എടുക്കാറുള്ളത്, right? So that connection is there, right? So again, thinking on these broad terms, but we don't know what will happen, right? So again, the other thing could be coding കുറേ ഡിസ്ട്രപ്റ്റ് ആവും, റൈറ്റ്? വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ കുറേ ലൈക്ക് വൈബ് കോഡിംഗ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ആൾക്കാർ സാധനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അത് ഫ്യൂച്ചറിൽ മേ ബി മിഡ് ലെവൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഓർ എൻട്രി ലെവൽ ജൂനിയർ ലെവൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് സൈഡ് ഡിസ്ട്രപ്റ്റ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, റൈറ്റ്? സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു അവർ കോഡിംഗ് പ്രോഗ്രാംസ്, റൈറ്റ്? സോ വി ഹാവ് എ ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം, റൈറ്റ്? അതുപോലത്തെ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് മൈറ്റ് ഗെറ്റ് എഫക്റ്റഡ്, റൈറ്റ്? വിൽ ഹാവ് ടു ഇന്നോവേറ്റ് ദെൻ, റൈറ്റ്? സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് മേ ബി കുറച്ചും കൂടി ഹാർഡ് കോർ AI machine learning programs ഇറക്കേണ്ടി വരുമായിരിക്കും. But we'll have to see what happens, right? So we're looking at those scenarios and taking decisions on the other side. എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻട്രിക്ക് ഒരു യുണീക്ക് പൊസിഷൻസ് ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ആണ്. ഈവൻ എന്താ പറയുക, ഒന്നും പ്രഡിക്റ്റബിൾ അല്ലാത്ത ചിലപ്പോൾ കോഴ്സസും സ്ട്രീംസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു യു ഹാവ് എ എഡ്ജ് എന്നുള്ളത് തോന്നുന്നുണ്ട്. Even within that diversification there is some structure, like we are only doing content or learning programs that will lead to a job.
ആ ഒരു ഗോൾ ഉണ്ടല്ലേ? അതുണ്ട്, അതിന് പുറത്തൊന്നും ചെയ്യില്ല, റൈറ്റ്? ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ക്ലിയർ. ലൈക്ക് യു കൻ മേ ബി ലുക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എ vernacular Udemy for India, right? Udemy completely job oriented upskilling programs മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Within that diversification there is some structure. ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. എനിക്ക് വേറെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ KPH മാഫിയ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടല്ലോ. ഐ മീൻ ഹൗ ഇസ് KPH മാഫിയ? യു ആർ ഓൾസോ അടിപൊളിയാണ്. ലൈക്ക് ഐ തിങ്ക് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇസ് ഓസം, റൈറ്റ്? ഞാൻ അധികം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാറില്ല, ബട്ട് എനിക്ക് കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു റീഡിങ് ഫീഡാണ്, റൈറ്റ്? ലൈക്ക് ഇൻസൈറ്റ്സ് ഇസ് ലൈക്ക് മാസീവ്, ലൈക്ക് വെരി വെരി സ്മാർട്ട് പീപ്പിൾ, ആൻഡ് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻസൈറ്റ്സ് ആൻഡ് അപ്ഡേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഐ ഗെറ്റ് ദർ ഇസ് ലൈക്ക് വെരി ലൈക്ക് കൈൻഡ് ഓഫ് എനിക്കൊരു റീഡിങ് ഫീഡാണ്. ലൈക്ക് ഇപ്പം രാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി എടുത്ത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വെറുതെ നോക്കും. ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. സോ ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇസ് വെരി വെരി സ്ട്രോങ്, ആൻഡ് ഐ ബിലീവ് Kerala has huge potential, right? So I've also kind of invest like very very small ticket sizes, and my whole thesis is Kerala, right? Kerala founders has massive potential, and I think by 2030 we'll see a lot of companies that actually do really really well. So there are like more than like maybe 5 to 10 companies that does more than 100 million ARR from Kerala within 2030. യെസ്, അതിനെ എൻ്റെ ഒരു ബെറ്റ്, ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് അനദർ തിങ് ആസ് വെൽ. സോ ഞാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ. വെൻ ഐ സെഡ് വെൻ ഡിഡ് യു റിയലൈസ് ദാറ്റ് യു ഗോട്ട് PMF, പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ഫിറ്റ്? Kerala PC ലോഞ്ച് ചെയ്യപ്പോഴാണ് PMF പറഞ്ഞത്, റൈറ്റ്? അത് ആ കോഴ്സിൻ്റെ PMF ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പിൻ്റെ PMF? രണ്ടും കണക്റ്റഡ് ആണല്ലോ. ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അവിടെ ആ സമയത്ത് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് PSC പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് കുറവായിരുന്നു, റൈറ്റ്? സ്ട്രക്ചർഡ് ആയിട്ട് മോക്ക് എക്സാംസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് എനിക്കൊന്ന് ഓൾമോസ്റ്റ് സീറോ തന്നെയെന്ന് പറയാം, ഉണ്ടായിരുന്നാലും പക്ഷേ ക്വാളിറ്റി ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വി ഇമീഡിയറ്റ്ലി ന്യൂ, റൈറ്റ്? സോ അതുവരെ നമുക്ക് 1-2 യൂസേഴ്സ് കിട്ടുന്നതിന് പകരം വി സ്റ്റാർട്ട് ഗെറ്റിംഗ് 100, 150, 200, 300, even 1000 users per day. That was clearly a moment, right? So, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇത് PMF അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ വൈ ഡിഡ് ഇറ്റ് ഡിഡ്ന്റ് വർക്ക് ഔട്ട് എന്നുള്ളത്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു as in like course drop in? യെസ് യെസ്, PMF ഫിറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് again അവിടെ ലേണിങ്സ് ആണ്. അവിടെ again PMF എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് obviously user demand ഉണ്ട്, and then there has to be like okay there is clearly this market എന്നുള്ള ഒരു റിയലൈസേഷൻ PSCയിൽ കിട്ടി. കാരണം LDCയിൽ തന്നെ 15-20 lakh എന്നുള്ളത് വളരെ ഹ്യൂജ് റിയലൈസേഷൻ ആയിരുന്നു. ക്ലിയർലി അവിടെ വേറെ പ്ലെയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഓൺലൈൻ എല്ലാം ഓഫ്ലൈൻ ആയിരുന്നു. ആദ്യം തന്നെ ആ മോക്ക് എക്സാംസിൽ ട്രാക്ഷൻ വരുമ്പോൾ തന്നെ വി കൈൻഡ് ഓഫ് ന്യൂ ഓക്കെ ദിസ് വാസ് ഗുഡ് മാർക്കറ്റ് ടു ചേസ്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ദെൻ വി ഹാഡ് ടു ഡു എ ലോട്ട് ഓഫ് അതർ സ്റ്റഫ് ടു ലൈക്ക് ആക്ച്വലി ഗ്രോ, റൈറ്റ്? സോ അത് വീഡിയോ ഫീച്ചർ ഇറക്കലായിരിക്കാം, യൂട്യൂബ് ലോഞ്ച് ചെയ്യലായിരിക്കാം, ലൈക്ക് ലോട്ട് ഓഫ് അതർ സ്റ്റഫ്. ആൻഡ് ഫോർ ദാറ്റ് വി ഹാഡ് ടു കൈൻഡ് ഓഫ് പമ്പ് ഇൻ മണി, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അതിന് ഫണ്ട് റേസിംഗ് വാസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ആൻഡ് ടു ഫണ്ട് റേസ് വി ഹാഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ നെറേറ്റീവ്, സ്റ്റോറി, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ആ PSC വെച്ചിട്ട് ഒരു PSC പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും ഫണ്ട് തരില്ല, റൈറ്റ്? സോ വി ക്രിയേറ്റഡ് ദാറ്റ് വെർനാക്കുലർ ലാംഗ്വേജ് നെറേറ്റീവ്, റൈറ്റ്? ഈവൻ ബിഫോർ വി ആക്ച്വലി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ടു സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് എക്സെട്രാ, വി ന്യൂ ദാറ്റ് ഓക്കെ ഇതാണ് പാത്ത്, റൈറ്റ്? കേരള PC തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ കേരള PC നമുക്ക് സ്കെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, റൈറ്റ്? കേരള PC വെച്ച് തുടങ്ങിയിട്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ട് വിൽ ഹാവ് ടു ലോഞ്ച് അതർ പ്രോഗ്രാംസ്, റൈറ്റ്? സോ വെരി വെരി early we created that narrative and then raised money and then used that to grow fast. So I would say it's a combination of PMF, early PMF and like strategy on the other side to raise money and like accelerate it. Yeah, one of the question was capital, പിന്നെ finding funding and how did you go about the same ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. Yeah, funding again ആദ്യം ആദ്യത്തെ റൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സീരിയസ് പ്രീ സീഡ് ഒക്കെ കൈൻഡ് ഓഫ് കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റോറീസ് അവിടെ ഉണ്ട്. ആദ്യത്തെ റൗണ്ട് കാസർഗോഡായിരുന്നു, റൈറ്റ്? ലൈക്ക് എൻ്റെ LBSൽ എൻ്റെ സീനിയേഴ്സ് ആയിരുന്നു രണ്ടുപേരും, ലൈക്ക് കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരാൾ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ഫാമിലിയും കൂടിയാണ്. അവരാണ് 25 lakh rupees ഇട്ടത്. ദാറ്റ് വാസ് അവർ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട്. ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്ലി ദേ പാർഷ്യലി എക്സിറ്റഡ്. I think they got 32x in 4.5 years, right? Completely exit ചെയ്തില്ല, പാർഷ്യൽ എക്സിറ്റ് ആണ്. That was our first round, right? And then we kind of struggled to raise money. Like ഇത് 2016-17 ഇത് ആ കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യം റേസ് ചെയ്തത്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ദെൻ വി പൈവറ്റഡ്, റൈറ്റ്? കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡാഷ്ബോർഡ് പറഞ്ഞില്ല, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് റേസ് ചെയ്തത്. ദെൻ വി റാൻ ഔട്ട് ഓഫ് മണി ആൻഡ് 2016-17 വാസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഹാർഡ്. ആൻഡ് ദെൻ വി ഗോട്ട് ഇൻ ടു ദിസ് ആക്സിലേറ്റർ കോൾഡ് ലേൺ ലോഞ്ച് ഇൻ ബോസ്റ്റൺ. അവിടുന്ന് ഒരു $50,000 കിട്ടി. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ ദിസ് ഹോൾ നെറേറ്റീവ് ലൈക്ക് കേരള PSC ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജ് നെറേറ്റീവ് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. ആ സ്റ്റോറി വെച്ചിട്ട് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി, റൈറ്റ്? ലൈക്ക് early ട്രാക്ഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, വെരി വെരി ലെസ് യൂസേഴ്സ്, ബട്ട് ആ നെറേറ്റീവ് ഹെൽപ്ഡ് us, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ലക്കിലി അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം മാർക്കറ്റിൽ ഒരു വെർനാക്കുലർ ലാംഗ്വേജ് ട്രെൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. വെർനാക്കുലർ ലാംഗ്വേജ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് ഓഫ് എന്നുള്ള ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ബസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ എക്കോസിസ്റ്റമിൽ, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്ഡ് us, റൈറ്റ്? നെക്സ്റ്റ് ബില്യൺ യൂസേഴ്സ് എന്നുള്ള ഒരു മൊത്തം ഒരു ട്രെൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ദാറ്റ് നെറേറ്റീവ് പ്ലസ് ദാറ്റ് മാർക്കറ്റ് ട്രെൻഡ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഹെൽപ്ഡ് us, റൈറ്റ്? അത് ലേൺ ലോഞ്ച് റേസ് ചെയ്തു, പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മറ്റേ ഗുഡ് ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് റേസ് ചെയ്തു, പിന്നെ US ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് റേസ് ചെയ്തു. ലൈക്ക് ഓവർ പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം ലൈക്ക് 15 ഇത് എനിക്ക് ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് ഓടിക്കാൻ പറ്റിയ ബിസിനസ് അല്ലല്ലോ.
ഇത് വെഞ്ചർ സ്കെയിലിന് ഓടിക്കാൻ പറ്റിയ വെരി വെരി ഹാർഡ് ടു ബൂട്ട് സ്ട്രാപ്പ് റൈറ്റ്. സോ സ്കെയിലിൽ റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബിസിനസ്സാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ എൻട്രീൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ തന്നെ മോസ്റ്റ്ലി ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽസ് ഒക്കെയാണല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടന്റിൻ്റെ ഒരു ഇതെങ്ങനെയാണ്? ഹൗ ഡു യു സീ കണ്ടന്റ് ഗോയിങ് ഫ്രം യുവർ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗെറ്റ് മോർ യൂസേഴ്സ് ഓർ മോർ ബ്രാൻഡ് അവയർനെസ്? ആ ഒരു ഇത് ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്ത് വന്ന എപ്പോഴായിരിക്കും? കണ്ടന്റ് എഗിൻ നമ്മൾ ആദ്യം മുതലേ കണ്ടന്റ് യൂട്യൂബിൽ കണ്ടന്റ് ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു റൈറ്റ്. അപ്പോൾ അത് എഗിൻ ഇറ്റ്സ് വെരി ലൈക്ക് ട്രഡീഷണൽ സാധനമാണ്, എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന സാധനം തന്നെയാണ് റൈറ്റ്. വൺ തിങ് ദാറ്റ് ഡിഫേർഡ് വാസ് ലൈക്ക് വി ഡിഡ് എവറിത്തിങ് ഇൻ ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജ് റൈറ്റ്. അപ്പോൾ മാസീവ്ലി കണ്ടന്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്. ഇപ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് ക്ലോസ് ടു 100+ യൂട്യൂബ് പ്ലസ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ചാനൽസ് ഉണ്ട്, ക്ലോസ് ടു 15 million+ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആൻഡ് ഫോളോവേഴ്സ്. അപ്പോൾ അതിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി എല്ലാ റീജിയനിലും ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട്, എല്ലാ റീജിയനിലും ഒരു വെർട്ടിക്കലിനും ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കോഡിംഗ്, തമിഴ്, മലയാളം, തെലുഗു എല്ലാത്തിനും യൂട്യൂബ് ചാനൽസ് ഉണ്ട്, അതിൽ കണ്ടന്റ് പോകുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദെൻ freemium content obviously, free content ആണ്. For premium content they'll have to come back to the app. Interesting. Okay, another question from the group. ഇത് ചോദിച്ചത് നാരായൺ ബാബു ആണ്, maybe one of your investors as well, right? So one of the things he mentioned was regarding after doing a startup SMS Gyan and reaching peak of success, how did you manage to keep Entri grounded and frugal? I think SMS Gyan was kind of like a എനിക്കൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് കുറച്ച് ഓഡിയൻസിന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇത് വാസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഗൂഗിൾ, ഓഫ്ലൈൻ ഗൂഗിൾ. ആൾക്കാർക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓഫ്ലൈനിലൂടെ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലൈക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനമാണ്. So you can SMS it and you can send it. You can send it to ask question, then get a. We had like multiple sources there, and then we used to pull it and answer. Like for example, what is the weather in Kochi right now? Cricket scores. Cricket was a huge hit. Like IPL ഒക്കെ സമയത്ത് നല്ല രീതിയിൽ we even got like I think 50 lakh queries in a single day when IPL was happening. Like different sources of information through SMS. That was the simple thing. And it was kind of an എനിക്ക് like straight out of college ആയിരുന്നു റൈറ്റ്. അപ്പോൾ kind of higher studies in entrepreneurship പോലെയായിരുന്നു എനിക്ക്. We did a lot of mistakes there, right? And what for Entri, that is exactly is what helped me, right? Rather than like doing what to do, I knew exactly what not to do. So that's what helped me, right? So exactly അറിയായിരുന്നു എന്താ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത്, and that helped me a lot, right? And then the other point, right? So India as a country, as a population, is facing a lot of problems, right? Our problem നല്ല ഒരു ചങ്ക് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം എടുത്തിട്ട് ടെക്നോളജി വെച്ചിട്ട് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ I knew that we would get a lot of users pretty quickly, right? So those are the two massive learnings. Okay. പിന്നെ one of the questions I think we already covered. I think when you started and even now Edtech has been high octane startup environment with companies like Byju, an academy, and later Physics Wala, etc., raising a lot of VC capital and scaling fast. In the midst of this, how did you keep calm and take a different approach? Yeah, very good question. So അവിടെയാണ് I think focusing on like a particular niche segment helped us, right? And I think that can be helpful for anyone starting a new company in a very crowded, very competitive, like large player market, right? നമ്മൾ ആ കേരള PSC LDC ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലൈക്ക് അൺ അക്കാഡമി ഇസ് എ വെരി ഗുഡ് എക്സാമ്പിൾ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ദേ സ്പെൻഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് മണി ഓൺ കേരള PSC, റൈറ്റ്? ഈ മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ വുഡ് സേ മേ ബി 50 crore rupees ചിലപ്പോൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്താണ്, റൈറ്റ്? Why didn't it work out? Yeah, I'll come to that. So basically അവിടെ ഹൗ വി കൈൻഡ് അവർക്ക് എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് അഗൈൻ മാസീവ് ഫണ്ടിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു കുറേ. ലൈക്ക് അവരുടെ കേരള PSC എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ചെറിയൊരു മാർക്കറ്റ് ആയിരുന്നു അവർക്ക്. മേ ബി ദേ വർ ഡൂയിങ് വെൽ, ബട്ട് അവർക്ക് കുറേ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോക്കസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, കുറേ വെർട്ടിക്കൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, കുറേ കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, റൈറ്റ്? സോ വി ഓൺലി ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ കേരള PSC അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം, ആൻഡ് വി മേഡ് ഷുവർ ദാറ്റ് കേരള PSCക്ക് അല്ലെങ്കിൽ LDCക്ക് ഇത് was much better than an academy's product, right? Or like a competitor's product. And since we only focused on that, we were able to crack it, right? അതിന് വേണ്ടി LDCക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലൊരു ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് Entri മാറി, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ദെൻ വൺസ് വി ബിൽഡ് ദാറ്റ് ബ്രാൻഡ് ഫോർ LDC, we diversified. Like അത് other government job exams initially, and then like spoken English, right? So I think that helped us, right? ഒരു നിഷ് സെഗ്മെൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ബെസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആവുക, ആൻഡ് ദെൻ ഡൈവേഴ്സിഫൈ, റൈറ്റ്? ആൻഡ് the good thing about India is if you take any niche market, the number of users or number of people there would be in millions, right? Kerala is a huge market, right? So Kerala's population is 4 crore, which is equal to the population of Canada, which is the second largest geographically second largest country in the world, right? ബാക്കിയുള്ള എഡ്ടെക് സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ഒക്കെ യൂഷ്വലി ഓഫ്ലൈൻ മോഡേൺ പോകുന്നുണ്ട്, ലൈക്ക് ഓൺലൈൻ മാത്രമല്ല, അവർക്ക് ഓഫ്ലൈൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സും അതിനുള്ള എക്സ്പെൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതുവരെ ഓഫ്ലൈനിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാത്തത്? എനി പർട്ടിക്കുലർ റീസൺ? I would say focus, right? ഇപ്പോൾ ഓഫ്ലൈൻ is a totally different ball game.
ഒരു ഓഫ്ലൈൻ കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് റൺ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓൺലൈൻ വന്നിട്ട് ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് 4 to 5 years അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു കൈൻഡ് ഓഫ് ഫിഗർ ഔട്ട് ദി നുവാൻസസ് ഡൈനാമിക്സ് എക്സെട്ര. അതിൽ ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റ് ബോൾ ഗെയിം. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ഓൺലൈൻ പ്ലെയറിന് ഓഫ്ലൈൻ പോയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ, റൈറ്റ്? ആൻഡ് വി ബിലീവ് ദാറ്റ് ഈ ഓൺലൈൻ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഓഫ്ലൈൻ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വാല്യൂ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്, ഐ തിങ്ക് വി ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ഓൺലൈൻ, റൈറ്റ്? എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ എൻട്രി ആപ്പിൽ പഠിച്ചിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം, റൈറ്റ്? അത് ഓൺലൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഓഫ്ലൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഇമ്മെറ്റീരിയലാണ്. ആൻഡ് അറ്റ് സ്കെയിൽ വി ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ഓൺലൈൻ, റൈറ്റ്? സോ we've always focused on improving what we can do online, and especially with the kind of stuff that we can do with AI, that will only accelerate, right? So that's been the decision, and I think it's been like you're right. I mean, കഴിഞ്ഞൊരു കോവിഡിൻ്റെ സമയത്തും കോവിഡിൻ്റെ ശേഷവും എസ്പെഷ്യലി ഓഫ്ലൈൻ നല്ല രീതിയിൽ പിക്കപ്പ് ആയി എല്ലാവരും ഓഫ്ലൈൻ ലോഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നു, റൈറ്റ്? സോ again we got questions, right? Why are you not launching it? But that was our stand. That's still our stand, and I think it's been helpful. I mean, we've been able to grow fast only online. End of the day, what matters is, are we able to deliver? ഇപ്പോൾ ഒന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ പോകുമ്പോൾ ഹൈ ടിക്കറ്റ് സെല് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് തോന്നാറുണ്ടോ? കാരണം അവരെന്നെ ചോദിക്കോ ഓഫ്ലൈൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും, അങ്ങനത്തെ ഒരു ആംബിഗ്യൂറ്റി? അത് നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ്. എഗെയിൻ അവിടെയും നമ്മുടെ റിസൾട്ട്സ് ഇമ്പാക്റ്റുമാണ് ദാറ്റ് സ്പീക്സ്, റൈറ്റ്? like other factors are also there, like for example ഇപ്പോൾ ഇലിനോയ് ആയിട്ട് പാർട്ട്ണർ ആണ്, ലൈക്ക് അപ്പോൾ ഇലിനോയ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ലൈക്ക് വെരി റയർ ആണ്, ലൈക്ക് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദി ഫ്യൂ ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അത് പ്ലേസ് എ റോൾ, റൈറ്റ്? നമ്മുടെ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അസിസ്റ്റൻസ് പ്ലേസ് എ റോൾ, നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഓഫ് ഓൾറെഡി ഗോട്ട് എ ജോബ് പ്ലേസ് എ റോൾ, റൈറ്റ്? സോ ആ ക്രെഡിബിലിറ്റി ഒക്കെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഓൺലൈൻ കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഓൺലൈൻ മാത്രം പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട്, റൈറ്റ്? ഗോഡ് യൂസസ് ഫ്രം കാനഡ, US, അവിടെ സ്റ്റഡി അബ്രോഡ് പോയിട്ട് പാർട്ട് ടൈം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, ഇന്ത്യയിൽ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ മാത്രം പഠിക്കുന്ന മാർക്കറ്റ് വേറെ ഒരു വലിയ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട്. ഒബ്വിയസ്ലി അവർ ഡയറക്റ്റ്ലി ടാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് പീപ്പിൾ ഹു ആർ ലൈക്ക് കൈൻഡ് ഓഫ് നോട്ട് ഷുവർ, ഓക്കെ ഓൺലൈൻ പോകണോ ഓഫ്ലൈൻ പോകണോ എന്നുള്ള ആൾക്കാരെ കൺവിൻസ് ചെയ്തിട്ട് ഓൺലൈൻ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ എൻട്രീൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. In terms of future പറയുകയാണെങ്കിൽ where do you see the Entry's future? I mean, future is very very clear. Like that has been like one of the reason that we've been able to grow really fast is our focus, right? Our narrow focus, and we'll only do learning programs that will come to a job, right? And in vernacular languages. We won't do anything else, right? K-12 വേറെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല, right? And that market is there, right? No matter who comes and goes, like in terms of competition, small, big, etc. As long as Entry focuses on that particular mission, we'll be able to grow. That's what we've seen. As I mentioned, we've grown 20x over the last 4.5 years, and we'll grow in the next 3 to 4 years as well. We'll are on track to touch that 100 million ARR mark, right? Awesome. And yeah, maybe 30 lakh paying users or even more than that by then, right? And obviously a lot of people who will get jobs because of us, will upskill and be ready for jobs, right? So adana focus. Our focus is what will drive us. We'll add more things and maybe products and features that will enable that. Entry jobs is a very recent example, but only things that will enable this mission. Interesting. Okay. അടുത്ത റൗണ്ട് ഓഫ് സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റാപ്പിഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇവിടെ വരുന്ന ഗസ്റ്റിനോട് നമുക്ക് റാപ്പിഡ് ആയി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും. what are some of the first question is, what are some of the books that you recommend to the audience, maybe have impacted your life a lot? Yeah, early days I used to read a lot of self-help books, right? അതൊക്കെ കുറേ വായിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു. ലൈക്ക് over a period of time I've realized that എല്ലാം self-help books എല്ലാം kind of remixed ആണ്, right? എല്ലാം സെയിം സാധനമാണ് എല്ലായിടത്തും വെക്കുന്നുള്ളത്, റൈറ്റ്? സോ ബട്ട് ഇൻ ഹാവിങ് സെഡ് ദാറ്റ് early daysly യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു, ലൈക്ക് എസ്പെഷ്യലി ടു ഇൻസ്പയർ ആൻഡ് കീപ് മീ ഗോയിങ്. ബട്ട് റീസെൻ്റ്ലി ഐ ഹവ് നോട്ട് ബീൻ ലൈക്ക് റീഡിങ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ്. കുറേ ബുക്സ് വായിക്കാറില്ല ബൈ ദ വേ, ബട്ട് ഇഫ് യു ആസ്ക് മീ ലൈക്ക് 1 or 2 names, Shoe Dog is an all-time favorite, right? Like really, really good book. Entrepreneurship, business തുടങ്ങുന്ന എല്ലാവർക്കും വായിച്ചിട്ട് ഇൻസ്പയർ ആസ് വെൽ ആസ് ടേക്ക് ലെസൺസ്, മാർക്കറ്റിംഗ് ലെസൺസ്, ഗ്രോത്ത് ലെസൺസ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബുക്കാണ്. ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബുക്ക്. ഐ വുഡ് ഹൈലി റെക്കമെൻഡ് ദാറ്റ്. അതേഴ്സ് വുഡ് ബി ലൈക്ക് അഗൈൻ കുറച്ച് പഴയതാണ്. ലീൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഈസ് ഐ തിങ്ക് വെരി റെലവൻറ്റ് സ്റ്റിൽ. ലൈക്ക് ആ ഒരു ലീനായിട്ട് ഒരു സാധനം പെട്ടെന്ന് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ള ഫിലോസഫീസ് ഐ തിങ്ക് ഇസ് വെരി വെരി റെലവൻറ്റ്. അത് പണ്ട് വായിച്ചാണ്, ബട്ട് ഐ സ്റ്റിൽ ബിലീവ് ഇൻ ദാറ്റ് ഫിലോസഫി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻട്രി ജോബ്സ് നമ്മൾ ഒരു 2-day ഹാക്കത്തോണിലാണ് റിലീസ് ചെയ്തത്. പെട്ടെന്ന് ലോഞ്ച് ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി ഡൂയിങ് വെൽ. Predictable revenue, I think still little old book, but sales fundamentals, growth sales fundamentals കിട്ടാൻ നല്ല ബുക്കാണ്. Yeah, these are like 2-3 books top of mind, but I would say these days more technical, right? Like not technical as in like
On hand. Practical, yeah. On hands books ആണ് prefer ചെയ്യുക. Like that gives me relevant, very executable insights is what I prefer. And I would say that is more helpful than self-help books. Self-help books എല്ലാം kind of maybe summary വെച്ച് ചിലപ്പോൾ കിട്ടും, right? സോ അവിടെ ഉള്ള ഒരു സംഭവം അത് സം മെൻറ്റേഴ്സ് ഓർ സംതിങ് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ലേണിംഗ് യു ആക്സലേറ്റ് ഇൻ യുവർ ഇത് പോഡ്കാസ്റ്റ് ഓൺ അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി ഓഫ്ലൈൻ എക്സ്പീരിയൻസ് വിത്ത് സം മെൻറ്റേഴ്സ് ആണോ എങ്ങനെയാണ്? Yeah, we have a like a advisory board, right? So അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു 1.5-2 വർഷത്തിൽ ബിൽഡ് ചെയ്തതാണ്. എൻട്രിക്കുള്ള Entry advisory board. Like for example, Arjun Mohan is an advisor, right, on the business side. അർജുൻ മോഹനായിട്ട് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് പോഡ്കാസ്റ്റ് Nice. Arjun Mohan പുള്ളി Edtechil I think he has seen everything, right? Yes. ബൈജൂസിൽ ആദ്യം മുതലുണ്ടായിരുന്നു. ബൈജൂസ് പിന്നെ CEO ആയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു. അപ്ഗ്രാഡിൽ CEO ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സ്കില്ലിങ്ങും കേട്ടും എല്ലാം കണ്ട മനുഷ്യനാണ്. So he's so good that he's able to predict what will happen in the next 6 months, right? After 6 months, right? So he's a advisor on the business side. The product side, engineering side, I think we have Amrit from Google. Amrit helps Rahul and the engineering team. അതുപോലത്തെ മൾട്ടിപ്പിൾ advisors, right? So that kind of ഫൈനാൻസ് സൈഡിലൊന്നുണ്ട്, ബിസിനസ് സൈഡിൽ അർജുനുണ്ട്, ഗ്രോത്ത് സൈഡിൽ ശരത്തിനുണ്ട്. We just look signing up someone from the HR side, right? So we have these strategic advisors like who has like done and built stuff, like operators. Like investors are good, but investors in usually like typical VC investors ne operating experience undavilla. There are like good investors like coming from an operating background, but I think it's very important that we have these operators who have scaled well on our side to advise. അപ്പോൾ ആ ഒരു അഡ്വൈസറി ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടുതൽ ഡീപ്പായി ചോദിക്കാൻ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു അഡ്വൈസർ ബോർഡ് വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. സോ ഹൗ ഡു യു ഇന്ററാക്ട്, വാട്ട് ടേംസ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ആൻഡ് ഹൗ ഡു യു ആ ഒരു പ്രോസസ് എങ്ങനെയാണ്? അത് കൈൻഡ് ഓഫ് ചാലഞ്ചിങ് ആണ്. യു വിൽ ഹാവ് ടു കൈൻഡ് ഓഫ് റീച്ച് ഔട്ട് ടു ദം ലൈക്ക് and meet them frequently. So അത് ഒരാളുടെ ഇപ്പോൾ അർജുൻ മോഹൻ, I talk to him directly and he also helps the team. So I make sure that whenever I'm in Bangalore I meet him, whenever he's in Kerala we meet him. So we do at least once a month meeting. The others like obviously ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്തു. Like Rahul takes care of Amrit, Sharad takes care of the growth guy that we have. So yeah, so we have multiple people. മന്ത്ലി സിങ്കപ്പ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു മന്ത്ലി 2 month സിങ്കപ്പ്? അങ്ങനെ ഒരു പ്രോപ്പർ ഫ്രീക്വൻസി ഇല്ല. ആവശ്യം ചിലപ്പോൾ മോർ ദാൻ വൺസ്, റൈറ്റ്? വാട്സാപ്പിൽ എല്ലാ സമയത്തും ഉണ്ട്, വോയിസ് മെസ്സേജ് അയക്കും. ഇറ്റ് കീപ്സ് ഓൺ ഹാപ്പനിങ്, ബട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺസ് എ മന്ത്. And what are the podcasts that you listen to? Maybe KPH podcast obviously കേട്ടിരുന്നു പറഞ്ഞു കേട്ടു, but what are the other things? പോഡ്കാസ്റ്റ് ഓൾ ഇൻ കേൾക്കാറുണ്ട്. ഓൾ ഇൻ US 4 ചമാത്ത്, ഡേവിഡ് സാക്സും. that I kind of regular to that, like very very good insights, kind of our tech side എന്നുള്ള ഒരു ഗ്ലോബൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് കിട്ടും. പ്ലാനറ്റ് മണി, ലൈക്ക് പ്ലാനറ്റ് മണി ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് ഉണ്ട്. വെരി ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു ഫൺ വേയിൽ ബിസിനസ് എക്കണോമിക്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു അടിപൊളി സാധനമാണ്. ബിസിനസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺസ് പറഞ്ഞൊരു പോഡ്കാസ്റ്റ് ഉണ്ട്, റിയലി ഗുഡ്. These are the 2-3. Yeah. And what is your day, ഒരു average day looks like as a CEO of Entri? Kind of very scattered ആണ്. I usually sleep at around 12-1 o'clock, get up at 8:30 ആകുമ്പോൾ മകനെ സ്കൂൾ ബസ്സിൽ കയറ്റും. എന്നിട്ട് 9-9:30 I try to go to the gym രാവിലെ ആണ്. And then 10:30-11 ഓഫീസിലെത്തും, റൈറ്റ്? And then 7:30 വരെ ഓഫീസിലാണ്, 7:38. This is the routine, but this is the like normal routine, but there are days when this gets completely messed up, right? So ഇതാണ് usual routine that I try to keep up. So in terms of in office CEO activity, what is your current day to day? ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഞാൻ എൻ്റെ ഫോക്കസ് വർക്ക്സിനാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറ്. ലൈക്ക് How do you work? അതാണ് ട്രൈ എന്നുള്ളത്. ലൈക്ക് ആദ്യത്തെ ഹാഫ് ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ, റൈറ്റ്? സോ വേർ ഐ വോണ്ട് ടു സിറ്റ് അലോൺ ആൻഡ് ലൈക്ക് വർക്ക് ഓൺ തിങ്സ്, റൈറ്റ്? ദാറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ലൈക്ക് എസ്പെഷ്യലി ഇഫ് യു ഹാവ് ടു get high impact things done, you have to work alone, right? So like as in like എൻ്റെ ബക്കറ്റിലുള്ള ഹൈ ഇമ്പാക്ട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോക്കസ് ഓൺ ഇറ്റ് ആൻഡ് ലൈക്ക് വർക്ക് ഓൺ ഇറ്റ്, റൈറ്റ്? സോ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് യൂഷ്വലി അതാണ് ട്രൈ ചെയ്യാറ്. സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ദ ടീം, റൈറ്റ്? സോ ടീമിൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് അവരെ എനേബിൾ ചെയ്യുന്ന പരിപാടികളാണ്, റൈറ്റ്? ബട്ട് ദാറ്റ്സ് ലൈക്ക് എല്ലാ ദിവസവും നടക്കണമെന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ എന്തെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറങ്ങി പോകേണ്ടി വരും, കംപ്ലീറ്റ് ഡിസ്റ്റർബ് ആവും. ബട്ട് ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ ട്രൈ ടു ഫോളോ. Interesting. And in terms of AI tools that you use, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രൊഡക്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ in order to work your personal productivity or company productivity? AI obviously ഇപ്പോൾ ആദ്യം കുറച്ച് സ്ലോ ആയിരുന്നു, ബട്ട് റീസെൻ്റ്ലി ഐവ് പിക്ഡ് അപ്പ് എ ലോട്ട്. ക്ലോഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ചാറ്റ് GPT യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, റെപ്ലിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. റെപ്ലിറ്റ് പേഴ്സണൽ യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എൻ്റെ മകന് 2-3 റീഡിങ് ആപ്പും അതുപോലത്തെ മാത്ത് ആപ്പും ഒക്കെ ലൈക്ക് ഫൺ സ്റ്റഫ് ഫോർ മൈ കിഡ് ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ
super flow, right? Of the keyboard, what is it? Yeah, whisper flow. വിസ്പർ ആയിരിക്കും. Yeah, like voice keyboard stuff. അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് സം ടൂൾസ് ലൈക്ക് ദിസ്. ബട്ട് ചാറ്റ് ജി പി ടി ക്ലൗഡ് ആണ് പ്രൈമർലി. ചാറ്റ് ജി പി ടിയിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ വർക്കിൽ ചെയ്യാനുണ്ടോ? വർക്കിൽ വർക്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ലൈക്ക് ലോട്ട് ഓഫ് സ്റ്റഫ്, റൈറ്റ്? സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ യൂസ് ഇറ്റ് ആസ് എ ബുക്ക് കമ്പാനി, റൈറ്റ്? ഇപ്പോൾ ബുക്ക് വായിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ബുക്സിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് വി ഗെറ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻസൈറ്റ്സ്, റൈറ്റ്? വി ഗെറ്റ് ന്യൂ ഇൻസൈറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് വാട്ട് വി റെഡ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അത് ചാറ്റ് ജി പി ടിയിൽ ഫീഡ് ചെയ്തിട്ട് ഐ ആസ്ക് ഇറ്റ് ടു എലാബറേറ്റ്, റൈറ്റ്? ലൈക്ക് ഫോർ ഈച്ച് ബുക്ക് ഐ ഡു ദാറ്റ്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് എൻഡ് ഓഫ് ദി ബുക്ക് ഐ ഹാവ് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻസൈറ്റ്സ് that is a companion to the book, right? എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സമ്മറി വായിക്കാൻ അടിപൊളിയാണ്. ലൈക്ക് ഐ ഗെറ്റ് ലൈക്ക് സംതിങ് ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് വാട്ട് ഐവ് റെഡ് ഓൺ ദാറ്റ് ബുക്ക്, റൈറ്റ്? പിന്നെ സ്ട്രാറ്റജൈസിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻട്രിയുടെ. ലൈക്ക് എൻട്രിയുടെ എല്ലാ കോണ്ടെക്സ്റ്റും കൊടുത്തിട്ട് ഐ ആസ്ക് ഇറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, റൈറ്റ്? ലൈക്ക് സോ ദാറ്റ് ഈസ് അഗൈൻ വെരി വെരി സർപ്രൈസ്ഡ്. ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞിട്ട് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് മൊത്തം കൊടുത്തിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഗിവ്സ് മീ ലൈക്ക് 4-5 ഇൻസൈറ്റ്സ്. 3-4 I might already know, but always there is like 1 or 2 insight which is new, right? That I can immediately like execute, right? So അത് ചെയ്യാറുണ്ട്. So stuff like that, like I use it as a reading like writing tool as well, like for example context കൊടുത്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും മെമോസ് ഒക്കെ റൈറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ I use it, right? So multiple stuff on that side. I've seen you carry a book around, like note taking. ആ ഒരു ഇത് പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നോട്ട് ടേക്കിംഗ് ഹാബിറ്റ്. Yeah, noting, I think writing is very very healthy, right? Writing in the സമയത്ത് you get a lot of new perspectives, right? And in the like I'm sure there are like biological reasons to it, but എഴുതുന്ന സമയത്ത് there are new ideas that form inside you, right? And even when I go for a meeting, when I write, I will like ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ യു വുഡൻറ്റ് റിമെമ്പർ ലൈക്ക് മേ ബി ദ ഫസ്റ്റ് 10 minutes ഓഫ് ദ മീറ്റിംഗ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫ്ലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദാറ്റ് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആസ്ക് ബെറ്റർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, യു ക്യാൻ ഗീവ് ബെറ്റർ ആൻസേഴ്സ്, എവറിഥിങ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഫിറ്റ്സ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്, റൈറ്റ്? സോ റൈറ്റിംഗ് I would say like it's an easy no-brainer, like everyone should write, right? It can be long form writing, short form writing, taking notes for meetings has helped me immensely. I think entry തുടങ്ങിയിട്ട് maybe I would have like maybe ഫ്യൂച്ചറിനുള്ള ഒരു ഷോക്കേസിൽ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനമായിരിക്കും. പക്ഷേ കുറേ ബുക്സ് ഉണ്ടാവില്ല. Like I think around 35 to 40 notebooks that I've finished, right? So and on top of the digital notes, right? I do digital notes as well, but yeah, note taking is integral to what I do. So I think your main line of work വരുന്ന in the morning ആണ് അല്ലേ? മോർണിംഗ് ഷെഡ്യൂളിലായിരിക്കും. Yeah, that's what I try. എല്ലാ സമയത്തും നടക്കാറില്ല. What about the evening after you come back from the office? അവിടെ ഒരു ലൈൻ ഓഫ് വർക്ക് you switch back the work mode? വന്നതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി I don't work at all, right? So kind of try to switch off. എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കോൾ ഒന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ that's like 7:30 or 8 to 10, 11, 12 try to spend time with family. So അതാണ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം that's again അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ you won't be able to work tomorrow, right? So peacefully. So that's very important, right? So yeah, another question. I mean KPH podcast വരുന്ന എല്ലാ ഗസ്റ്റിനോട് ചോദിക്കുന്നതാണ് health, wealth and relationships. ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ health is primary, right? Health is very very important. Health ഇല്ല അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അത് what efforts you take into be it for your personal health or ആ ഒരു ഇതിൽ എന്തൊക്കെ? I've always been a gym person. Like എനിക്ക് +2 കഴിഞ്ഞ പാട് ജിമ്മിന് ആദ്യം ജോയിൻ ചെയ്തതാണ്. അതിനുശേഷം കണ്ടിന്യൂസ്ലി പോകുന്നുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് ചെറിയ ബ്രേക്സ് അല്ലാതെ I've been into gym like since +2. That has helped me, right? So അത് athletic ആണോ? Yeah, I play as well. Like I play TT, I play cricket, badminton, on and off. ഇപ്പോൾ എൻട്രിയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു TT ടൂർണമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. Yeah, combination of gym as well as sport, right? That's what we do, right? And like since I've been like a gym person for long, it's very easy for me to pick up whenever like ഒരു ബ്രേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ like വീണ്ടും പെട്ടെന്ന് പിക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. So that's my like overall health routine, and it's again എല്ലാത്തിനും മുകളിലും ഹെൽത്താണ്, റൈറ്റ്? സോ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് എനിത്തിങ് വിത്തൗട്ട് ഹെൽത്ത്. So if you have to enjoy what you're building, you have to have health, right? If you have to give time to your family, you have to have health, right? എല്ലാത്തിനും I think I wouldn't compromise anything for health, right? This primary, most important. Yes. And relationship obviously. Yes. Relationship again, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ is very important. Like again maybe that question can connect to the work-life balance debate, right? I don't think there should be a division between work and life, right? Okay. Life, work എന്ന് പറയുന്നത് you should, if you enjoy what you're doing and if you're passionate about what you're doing, you will enjoy work as well. And life എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ that obviously you enjoy, right? You love your family, you love your friends, you enjoy time with them, right? So you should be able to enjoy both, right? Unless you do that, you'll always have to compromise on one thing, right?
ഇപ്പോൾ വർക്ക് നല്ലതല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് യു ആർ അറ്റ് ദ റോങ് ജോബ്, റൈറ്റ്? യു ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് യുവർ ജോബ്, റൈറ്റ്? So bottom line is I lucky that work and life I'm able to enjoy, right? So I'm able to switch between both very, very fast. And how do you balance wealth? I mean, in terms of salary, equity, and do you invest as well anything? Well, how do you build wealth? Right now, like most of my 95% of my wealth is in like entry equity. Okay. അപ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ വെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് വൈ വേർ ഐ ആം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ ഗിവ് ഇറ്റ് എവറിത്തിങ്. ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് യെസ്, ലൈക്ക് ഐ ഹവ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ലൈക്ക് ഐ തിങ്ക് 5 to 6 സ്റ്റാർട്ടപ്സ്, ഓൾ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ആർ ഡൂയിങ് വെൽ. That's about the only wealth creation efforts that I've done, right? Do you have BMW or car? ഇല്ല, കാർ എല്ലാം വളരെ സിമ്പിളാണ്. ലൈക്ക് നോ കാർ അഗെയിൻ അത്ര കാർസിനോട് അല്ലെങ്കിൽ എനിത്തിങ് ലക്ഷറിനോട് അധികം താല്പര്യമില്ല. ഐ മീൻ ലൈക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്തെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ വാങ്ങുമായിരിക്കും, പക്ഷേ ഐ ഡോണ്ട് നോ, റൈറ്റ്സ് ഐ എം നോട്ട് വെരി ഒബ്സസ്ഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്, റൈറ്റ്? സോ യാ. Interesting. And relationships, and you are married? I'm married, 2 kids. Yes. All good. How is running startup and managing family? How is that? അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ്. ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ഓൾ ദ സെയിം, റൈറ്റ്? ടൈം കൊടുക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. രണ്ടിനും ടൈം കൊടുക്കണം, റൈറ്റ്? അവിടെ ടൈം കൊടുക്കണം, ഇവിടെയും ടൈം കൊടുക്കണം. ടൈം കൊടുത്താലും പ്രശ്നമാണ്, രണ്ടിടത്തും പ്രശ്നമാണ്. ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. ഓക്കെ. നീറ്റ്, JEE മെയിൻസ് അതുപോലത്തെ പല എക്സാംസ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് കേരള PSCയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഡബിൾ ഡൗൺ ചെയ്യാൻ കാരണം എന്തായിരുന്നു ഇനീഷ്യലി? എൻട്രി തുടങ്ങിയത് ആ B2B ടൂൾ വെച്ചിട്ടാണ്. കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു B2B ടൂൾ വെച്ചിട്ടാണ്. ആ ടൂൾ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് പ്രൈമറിലി ഫെലിക്സ് പറഞ്ഞ പോലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് മെഡിക്കൽ എൻട്രൻസ് എക്സാംസിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു. അവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സിനെ സ്റ്റുഡൻസിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു. അത് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് വി റിയലൈസ് ദാറ്റ് കേരള PC is much larger, right? ഞാൻ പേഴ്സണലി അറൗണ്ട് 125 കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കേരള, കർണാടക, തമിഴ്നാട്, ലൈക്ക് ഓവർ ദാറ്റ് 2 years, റൈറ്റ്? ടു ഡു മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് സെയിൽസ്. ആ വിസിറ്റ്സിൽ ഒരു കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെഡിക്കൽ എൻട്രൻസ് എക്സാംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 25 to 30x ഈ ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജ് ഗവൺമെൻറ് ജോബ് എക്സാംസ്, കേരള PSC, LDC, സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷിനെ കാണുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഹഞ്ച്, ആ ഒരു നമ്മൾ ഒരു ഇൻസൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഓക്കെ ഇത് ഇത്ര ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര വലിയ മാർക്കറ്റ് ഇത്ര ആൾക്കാരുടെ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുന്നുള്ളത്. ആ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഇൻസൈറ്റ് കിട്ടിയത്. അങ്ങനെയാണ് കേരള PSCക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് മോക്ക് എക്സാംസ് തുടങ്ങിയത്. ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ടേക്കിംഗ് ഓഫ്. അപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി LDC എന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റ ഒരു എക്സാമിൽ അറൗണ്ട് 15-20 ലക്ഷം ആൾക്കാർ എക്സാംസ് എഴുതുന്നുണ്ട്, റൈറ്റ്? കമ്പയർ ദാറ്റ് ടു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് മെഡിക്കൽ എൻട്രൻസ് എക്സാംസ് അക്രോസ് ഇന്ത്യ 15-20 ലക്ഷം ആൾക്കാർ മാത്രമേ എഴുതുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഇറ്റ് വാസ് വെരി ക്ലിയർ. അതുപോലത്തെ മൾട്ടിപ്പിൾ എക്സാംസ് ഉണ്ട്, LDC മാത്രമല്ല, കുറേ പോലീസ് എക്സാംസ്, വാട്ടർ അതോറിറ്റി, അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സാംസ് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്, റൈറ്റ്? സോ ഇറ്റ് വാസ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി മച്ച് ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് എ വെരി big market compared to the other, and that's how we got into Kerala PSC initially. കേരള PSC എക്സാം സിസ്റ്റം ശരിക്കും എഫിഷ്യൻ്റ് ആണോ? പല ഫീഡ്ബാക്കും പലയിടത്തും കേൾക്കുന്നുണ്ട്. സോ വാട്ട് ആർ യുവർ തോട്ട്സ്? ഐ വുഡ് സേ യെസ്. കാരണം ഇപ്പോൾ അത് കേരള PSC എന്നല്ല, ഏത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം ആയാലും അത് നടത്താനുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് മില്യൺസ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കൻസ് ബട്ട് ഓൺലി തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് പൊസിഷൻസ്, റൈറ്റ്? അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഫിൽറ്ററിങ് സിസ്റ്റം എന്തായാലും വേണം, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അതിനാണ് ഇവർ എക്സാം നടത്തുന്നുള്ളത്, റൈറ്റ്? ലൈക്ക് വെരി എക്സാം വിത്ത് വെരി റെലവൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് വെച്ചിട്ട് ഇവർ ഫിൽട്ടർ ഔട്ട് ചെയ്യാണ്, റൈറ്റ്? ദ ടോപ്പിക്സ് വുഡ് ബി റെലവൻറ്റ് ടു വാട്ട് ദേ വിൽ ബി ആക്ച്വലി ഡൂയിങ് ഇൻ ദിയർ ജോബ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് കേരള PSC അവർ 5 ഡിഫറെൻറ്റ് ടോപ്പിക്സിലേക്ക് അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് മാത്ത്, ഇംഗ്ലീഷ്, ജനറൽ നോളജ് എക്സെട്ര 100 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഐ തിങ്ക് 100 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ചിട്ട് അവർ they're measuring who is best to get into this system, right? And I think that's very efficient. കാരണം വേറെ മാർഗ്ഗമില്ല, right? So you have to filter out these millions of people who want to get into the job, and they'll have to filter it. And the process of someone taking an exam, ആൾക്കാർ 1, 2, 3, 4 വർഷമൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ദേ വിൽ ഗോ വെരി ഡീപ്പ് ഇൻ ദീസ് ടോപ്പിക്സിൽ. മാത്ത് ആണെങ്കിലും ജനറൽ നോളജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ദേ വിൽ ഗോ വെരി ഡീപ്പ്. ആൻഡ് ദ പീപ്പിൾ ഹു ആക്ച്വലി ഗെറ്റ് സെലക്റ്റഡ് ആർ ദി ബെസ്റ്റ്. ആൻഡ് ഗവൺമെൻറ്റിൽ കയറുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ടോപ്പ് നോച്ച് ആൾക്കാരാണ്. ആൻഡ് ഫോർ ദാറ്റ് സെയിം റീസൺ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് വെരി എഫിഷ്യൻറ്റ്. ഇതിൻ്റെ പാരലായിട്ട് എനിക്കൊരു തോട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കിട്ടാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ, ആൻഡ് ദേ മൈറ്റ് ബി ഹൈലി ഡെഡിക്കേറ്റഡ്, ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആൻഡ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ വേറെ എവിടെയും പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? വിച്ച് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഓർ ജോബ്സ്, അതർ ജോബ്സ് ഇൻ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ വി തിങ്ക്? എക്സാക്ട്ലി, അതാണ് എൻട്രി ചെയ്യുന്നത്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ എൻട്രി വി നോ ദാറ്റ് ഓൺലി 0.3 to 0.5% ആക്ച്വലി ഗെറ്റ് ഇൻ ടു എ ജോബ്, ഗവൺമെൻറ് ജോബ് ആഫ്റ്റർ ടേക്കിംഗ് ദ എക്സാം. അതുകൊണ്ടാണ് എൻട്രിൻ്റെ കമ്പനി ഇവോൾവ് ആവാനുള്ള കാരണം തന്നെ ആ ഒരു ഇൻസൈറ്റ് ആണ്, റൈറ്റ്? വി സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഗവൺമെൻറ് ജോബ് എക്സാംസ് ആൻഡ് ദെൻ ഗോട്ട് ഇൻ ടു സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ്,
coding, digital marketing, etc., that would help our users get a private job as well. Right? കാരണം എനിക്ക് അവിടെ ഒരു നല്ലൊരു ഗ്യാപ്പുള്ള പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇവൻ നമുക്കും വേറെ നമ്മളും കമ്പനി നടത്താണ്, അപ്പോൾ നമുക്കും ഇഫ് ഇറ്റ് അറ്റ് ഓൾ ഗോട്ട് ഗുഡ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഫ്രം ഫിൽറ്റർ ഔട്ട് ആൻഡ് അത്രയും ഡിസിപ്ലിൻ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത്ര നല്ലതല്ലേ? ദാറ്റ്സ് തോട്ട് ആസ് വെൽ. ഐ തിങ്ക് എൻട്രി ജോബ്സ് ഹാസ് എ റിയലി ഗുഡ് ഫ്യൂച്ചർ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു തോട്ട്. That's what we intend to do with entry jobs, right? അപ്പോൾ അത് ടോപ്പ് ആൾക്കാരെ എൻട്രി ജോബ്സിലൂടെ എൻട്രി ജോബ്സ് എന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കയറ്റിയിട്ട് റൈറ്റ് ജോബ്സിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്. ഒരു എഡ്ടെക് കമ്പനി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് എസ്പെഷ്യലി ഈ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ, ഒരു ഫുൾ എ ഒക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന മാർക്കറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക? Anyone starting a company right now has to be AI first, completely AI first അല്ലാതെ വേറെ രക്ഷയില്ല, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് ബോത്ത് ആൻഡ് ലൈക്ക് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്, റൈറ്റ്? കാരണം AI ഫസ്റ്റ് അല്ലാതെ ഒന്നും ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, റൈറ്റ്? ആൻഡ് സെക്കൻഡ് തിങ് ഇസ് you can't build anything, right? ഇപ്പോൾ 2010s, early 2010s ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് സ്പേസ് ഫോർ നോവൽ ഐഡിയാസ്, റൈറ്റ്? ഇപ്പോൾ എല്ലാം സാച്ചുറേറ്റ് ആയി, ഒന്നുമില്ല ബാക്കി, റൈറ്റ്? ഒരു നോവൽ, ഒരു മേ ബി സോഷ്യൽ മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക്, ആ കൈൻഡ് ഓഫ് ആപ്സിനൊന്നും യാതൊരു സ്കോപ്പും ഇല്ല. കാരണം എവറിത്തിങ് ഇസ് ബീൻ ഡൺ, റൈറ്റ്? എല്ലാം സാച്ചുറേറ്റ് ആയി, റൈറ്റ്? അൺലെസ് ദർ ഈസ് ലൈക്ക് സംതിങ് വെരി വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഓർ ഡിഫറെൻറ്റ് വിച്ച് ഐ ഡോണ്ട് സീ, we don't have any open space like that, right? അപ്പോൾ അത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി വെരി പ്രാക്ടിക്കൽ, വെരി ബേസിക് നീഡ് സോൾവിങ്, ലൈക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഫുഡ്, ട്രാൻസ്പോർട്ട്, അതുപോലത്തെ ബേസിക് നീഡ്സ് ട്രാൻസാക്ഷണലായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്സിന് മാത്രമേ ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുള്ളൂ, റൈറ്റ്? ദർ മൈറ്റ് ബി അതർ സ്പേസസ് ബട്ട് ദീസ് ആർ ലൈക്ക് ദി മോസ്റ്റ് പ്രാക്ടിക്കൽ വൺസ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഐ വുഡ് സജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഡൂയിങ് സംതിങ് ഇൻ ദാറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ഐ ഓൾസോ ബിലീവ് ദാറ്റ് idea is not important, the underlying market is more important, right? Again, entry in example പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we were able to thrive or survive and grow from the first idea because the underlying market was big, right? And ആദ്യത്തെ idea did not work out, right? We were able to grow because the underlying education edtech market was big, right? And since we went very very deep with the initial idea, we got insights like the Kerala PSC ideas that I was talking about, where ആർക്കും ഇല്ലാത്ത ഇൻസൈറ്റ് ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് we were able to build on top of that. And I think that's a framework that anyone can use. You can pick a market instead of an idea, like pick a market first, which is big enough, right? Huge market pick here, and then figure out something in that market and go very obsessive, right? ഒരു entrepreneur എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായാലും 1-2 വർഷം നല്ല രീതിയിൽ ഒബ്സസീവായി പോകും. either that idea will take off or you will figure out unique insights that no one else has because you've gone very very obsessive, with which you will be able to pivot and build something, right? So I would always suggest pick a market instead of an idea. ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്, വെരി വാലിഡ് പോയിന്റ്. ഈ അടുത്ത് ഞാൻ എൻട്രീൻ്റെ ഒരു ബോർഡ് കണ്ടായിരുന്നു, ഫ്ലെക്സ്. അപ്പോൾ അതിലാണെങ്കിലും സെലിബ്രിറ്റീസ് ആക്ടേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല, സാധാരണ ആൾക്കാർ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു തിയറി എന്താണ് നിങ്ങൾ? അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടാഗ് ലൈൻ ഞാൻ പാതി എൻട്രി പാതി എന്നായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ടാഗ് ലൈൻ ആക്ച്വലി വന്നത് ഒരു യൂസറിൻ്റെതാണ്. വി ഡു എ ലോട്ട് ഓഫ് യൂസർ മീറ്റപ്സ്. ഐ തിങ്ക് എല്ലാ ക്വാർട്ടറിലും എല്ലാ മന്തിലും യൂസർ മീറ്റപ്സ് നടക്കാറുണ്ട്. നമ്മളെ ജോലി കിട്ടിയിട്ട് എൻട്രി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ജോലി കിട്ടിയ ആൾക്കാർ വെച്ചിട്ട് യൂസർ മീറ്റപ്സ് നടത്താറുണ്ട്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് കുറേ ഇൻസ്പിറേഷണൽ സ്റ്റോറീസ് വരും, റൈറ്റ്? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മറ്റേ ബ്ലൈൻഡ് യൂസർ, അങ്ങനത്തെ കുറേ ഇൻസ്പിറേഷണൽ സ്റ്റോറീസ് വന്നിട്ട് അവർ ഇൻസ്പയറിംഗ് യൂസേഴ്സ് വന്നിട്ട് അവർ സ്റ്റോറീസ് പറയും എങ്ങനെ എൻട്രി യൂസ് ചെയ്ത് ജോലി കിട്ടി എന്നുള്ളത്. ആ ഒരു മീറ്റപ്പിൽ ഒരു യൂസർ പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ പാതി എൻട്രി പാതി പോലെയായിരുന്നു, ഞാൻ എൻ്റെത് ഡെലിവർ ചെയ്തു, എൻട്രീൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സും എൻട്രീൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ തന്നു, അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ജോലി കിട്ടിയെന്നത്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് ആ ലൈൻ കിട്ടിയത്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ആ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല ഹോർഡിങ് ചെയ്യണമെന്ന്. പക്ഷേ ഹോർഡിങ് ലെറ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വി ഗോട്ട് ദാറ്റ് ലൈൻ ആൻഡ് ദെൻ ബിൽഡ് ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ഇറ്റ്, റൈറ്റ്? But the objective of the hoarding campaign was to highlight users who got a job after using Entri, right? That's the whole objective, right? So we chose users from different districts in Kerala who used Entri to get a job, and അവരുടെ നാട്ടിൽ അവർ ഹോർഡിങ് കൊണ്ട് കിട്ടും, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അവരുടെ അവർ സെലിബ്രിറ്റി ആയി, നാട്ടുകാർക്ക് കണ്ടു, അവർ ഹാപ്പി ആയി, കുറേ യൂസർ ജനറേറ്റഡ് കണ്ടന്റ് വന്നു, ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് ദി ഹോൾ തിങ്, റൈറ്റ്? സോ നമ്മുടെ യൂസേഴ്സാണ് നമ്മുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കരിക്കുമല്ലോ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ ചെയ്തിരുന്നു, കുറേ ക്യാമ്പയിൻ ചെയ്തിരുന്നു. സോ ദാറ്റ് വാസ് ദി ഹോൾ ഐഡിയ. ആൻഡ് അഗൈൻ ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ദാറ്റ് ക്യാമ്പയിൻ വാസ് ടു ഹൈലൈറ്റ് users who've gotten using who've got jobs after using Entri. നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു. that has been central to what we've do. Like നമ്മൾ എപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, if you focus on impact, growth will follow. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രോത്ത് ക്യാമ്പയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇമ്പാക്റ്റിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രോത്ത് ചെയ്തത്. മേക്ക് സെൻസ്. ഇപ്പോൾ KPH ത്രൂ നല്ല പ്രോഡക്ട്സ് വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹിസാം ആസ് എ ഇൻവെസ്റ്ററിൻ്റെ രീതിയിൽ എന്താണ് ഹൈപ്പോസിസ് ഇൻ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ഹാവ് യു ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ, ആൻഡ് എന്താണ് ഒരു ഹൈപ്പോസിസ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് 10 years എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ?
primarily Kerala startups-ലാണ് ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. I believe the potential for Kerala founders is huge, right? അത് ഇതുവരെ റിയലൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. I believe before 2030 there will be at least 5 startups from Kerala which will do more than 100 million ARR, right? അപ്പോൾ ആ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട്. ലൈക്ക് the talent that we see inside the KPH community is massive, right? അപ്പോൾ അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഫിലോസഫി. And like all the 6 startups that I've done is from Kerala. Second, I would say is the founder plus product quality, right? That's also very, very important, right? So, and that combination is vital because founder quality, obviously, like if the founder is really good, the chances are good for the startup to take off. Product is also very important, exciting. And എനിക്ക് again personally thrill തരുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് like lot of users, right? Building an internet product and getting a lot of users and providing value to them. അതാണ് എനിക്ക് personally thrill, right? Entryയിൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന thrill, one of the primary thrills is that, apart from impact, etc., right? കുറേ ടെക് ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ട് സ്കെയിൽ ചെയ്തിട്ട് കുറേ ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു, അതിൻ്റെ ഒരു ബ്രാൻഡ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നു, right? When I invest, I get the same thrill with more people, right? So like for example, Pre-Magic ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും I've invested in I think 6 startups so far. Pre-Magic, Start Global, Tooljet, Kada app, Colo, and AppMaker, right? 6, and all 6 are awesome, right? അവരോട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ യൂസർ ഗ്രോത്തും സ്റ്റോറീസും whatever ways, little ways I can contribute is what excites me, right? So eventually there might be an exit, etc., monetary exits, etc. But right now what is like exciting me is the growth, user growth, and as a person I am thrilled about with that, right? Like getting a lot of users, building tech, etc. അപ്പോൾ എൻട്രീൻ്റെ കൂടെ പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സമയം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഈ ത്രില്ലും കൂടി എനിക്കിപ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, റൈറ്റ്? സോ ദാറ്റ്സ് ദി ഹോൾ ഐഡിയ ഓഫ് മീ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ്. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഒരു 1.5 hours ആയിട്ട് ഹിസാമായിട്ട് എൻട്രീൻ്റെ ഫൗണ്ടറായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിച്ചിരുന്നു. അതിൽ എൻട്രി എങ്ങനെ തുടങ്ങി എന്നുള്ളതും ഇപ്പോഴത്തേക്ക് നിൽക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റും പിന്നെ എവിടേക്കാണ് ഇവിടെ ഫ്യൂച്ചറിൽ പോകുന്നതിനും പിന്നെ AI-ൻ്റെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസും പിന്നെ ഈ ഒരു ഐ തിങ്ക് എൻട്രി മനസ്സിലാക്കിയതോളം എനിക്കൊരു എന്താ പറയുക വാട്ട് എവർ ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ജോബ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത്. നത്തിങ് ഫാൻസി സംഭവമല്ല, അതും ഭയങ്കര ലീനായിട്ട് അതും യൂണിറ്റ് എക്കണോമിക്സ് മാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ഇതാണ്. ഐ തിങ്ക് ആ ഒരു ഇതാണ് ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് എന്ന് എനിക്കും കേട്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായത്. നത്തിങ് ഫ്ലാഷി ബട്ട് ആക്ച്വൽ യൂണിറ്റ് എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് എവറിങ് ഇസ് അലൈൻ ആൻഡ് ബിൽഡിങ് എ റിയലി ഗുഡ് ടീം. ഐ മീൻ ഞാനായാലും ഇപ്പോൾ CTO രാഹുലായിട്ടും ഇപ്പോൾ ശരത്തായിട്ടും ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടു പോഡ്കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹിർഷിയായിട്ടും നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാം. കാരണം അവരാണ് കുറേയൊക്കെ ആ ഒരു വെർട്ടിക്കലിൽ കൂടുതൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഇത്. ആൻഡ് ഐ മീൻ ദാറ്റ്സ് മൈ ഹ്യൂജ് ടേക്ക് അവേ. ഐ മീൻ ഈവൻ കാണുന്ന ഓഡിയൻസിനാണെങ്കിൽ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഹിസാം ഫോർ joining the KPH podcast and thanks for being in the community as well, and look forward to doing a lot of incredible work together as well in the days to come. Thanks, man. Keep doing the awesome work. I'm like inspired by you and the community as well. So let's rock. Yes, sure. Okay. Yes. ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിലെ സ്പോൺസർ കീ വാല്യൂ സിസ്റ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൊച്ചിയിലുള്ള കമ്പനിയാണ്. 120 പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് ഇവർ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതും ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ടീമാണ്. ഇവർ ഏജന്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ഏജൻസ് ഒക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പയനിയേഴ്സും കൂടിയാണ്. ഇവർ ഓൺ പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിട്ടുള്ള കോഫി എന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഭയങ്കര ട്രെൻഡിങ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവരുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടീം അവരുടെ ഓഫീസ് നമ്മൾ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പല അവസരങ്ങളിലായിട്ട്. ഒരു സിംഗിൾ ഫ്ലോർ ഓഫീസാണ്. ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കൈൻഡ് ഓഫ് കൾച്ചറായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല ലേണിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ്. ഒരു ഹയറിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ മേക്ക് ഷുവർ ചെക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട്. ആൻഡ് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ലേൺ മോർ അബൌട്ട് കീ വാല്യൂ ആസ് വെൽ, ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. നൗ ബാക്ക് ടു ദി വീഡിയോ.